This is Africa TV. It's Tuesday, the 1st of November 2022. Welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program. Coming to you live from our studios in Banjul. Once again, thank you so very much for joining us wherever you are, whether in the country or beyond. We are glad to have your company as always, as we are back again to bring you discussions as we provoke discussion on some of the very latest developments and happenings in the country. And if you are joining us for the first time, make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday at 9 a.m. is the time. It's the rendezvous when, of course, we are expected to be here to take you through in what would be another very interesting, interactive, as always, informative edition of the program. And, of course, today being the first day of the 11th month of the year would be no exception because we have another very interesting lineup in today's edition. So once again, wherever you might be, depending on which part of the world you are, thank you so very much for joining us on this warm or sunny Tuesday morning here in the Gambia. So thank you for coming along once again. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee da ngeen di faral di ànd ak ñun ci jotaay bi ñu waxtaanee lépp li nga xamante ne moom moo gën a fees ay xew-xew ci réew mi naka noonu ñu waxtaanee tolluwaay réew mi ak développement yi nga xamante ne jot naa am ci réew mi wala lu ñuy waajal di ko séntu ci réew mi naka noonu ñu dem ci biti réew tamit indi ci développement yu am solo méngale ko ak tolluwaay réew mi ak xew-xew yi ci biir réew mi day am solo saa yi nekk ndax nag loolu lu am solo la pour ñuy def jàngat fu réew mi toll ak lan mooy jubluwaay surtout su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax waaye tamit di leen ñaanal yàlla ñaan yàlla delloo leen seen sago yàlla mën na ko yàlla def ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Presidents di ñu bàyyi xel di ñu wettale ko suba bu nekk waaye tamit di ñu gunge ci jotaay bi ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di leen ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee ñu amati mbégte lool nag tey fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay bi nga xamante ne jotaay bu am solo incha allah ndax li ñu war fas yéene waxtaane lu am solo la ci réew mi su ko defee ñu profito ñaanal ñi nga xamante ne tamit ñu ngi fu ne ci réew mi wala ci àdduna si di ñu bàyyi xel ñu ngi leen di ndokkeel ba di leen ziar waaye naka noonu di leen jaajëfal ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi tey yem ak benn fan ci weeri novembre 2022 di fukkeelu weer ak benn ci at mi daanaka at mi mu ngi waaj a tàggatoo mu nekk lu am solo su ko defee jàngat day am solo bu baax a baax xam naa li gars yi di wax ne rétro mooy reflect at mi léegi tey xam naa ne ñu dugg ci loolu du yàgg incha allah commencé di def diggante janvier ak léegi li fi jot a xewagum naka lañ ko gisee ak lan lañ war a mun a séntu ci at mu bees bi xam naa loolu yëpp mu ngi si suñu kanam incha allah du ñàkk nañ ci ñëw bu baax a baax ci édition yi ñëw nii ci kanam ci jotaay bi incha allah ñu gërëmaat leen bu baax beneen yoon ci taamu bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi kon ni ma ko waxee saa su ne di gërëm tamit comme maam nu mu ko waxee Africa WhatsApp group ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy tasaare luy jaar ci programme bi ak yeneen jotaay yu am ci kër gi ñu ngi leen di jaajëfal ba ak soppe ak xarit yi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye naka noonu kilifa aada ya kilifa diine yi ñu ngi leen di jaajëfal ba di sakku ñaan saa yi nekk ci ñoom ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan gannaaw loolu nag ñu bàyyi maam ji bi mu nuyoo ndax moom lay ànd ak ci jotaay bi tey tamit Modou Mouhamed Niang teewut ci studio bi waaye ci kanam tuuti nañ jokkoo ak moom ndax moom bokk na ci entrance bi nga xamante jamono ji ñu ngi ànd ak Minister of Defence ak CDS ñu ngi wër réew mi ci kanam incha allah dañuy wax fu ñu nekk ak naka lañ fa nekkee ak li tax ñuy dem wër réew mi loolu yëpp ci kanam incha allah nañ ci dellusiwaat maam nuyu naa la naka suba si. alhamdulilah SG maa ngi lay fay di am mbégte ak kontaan te dellu si ci beneen jotaay Good Morning Africa comme ni nga ko waxee tey di benn fan ci weeru novembre mu doon cant comme fekkee wax nanu ko di ñaan yàlla mu yàgg ñe may ñi fekkee ay commencement yi weer daaneel njeextalam noonu la ñuy nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci biit réew mi ak ci bitim réew jiital ci Africa WhatsApp group teg ko ci loxol Econ Germany nuyu soppay maam jibi WhatsApp group
teg ko ci loxol Mohamed Baye Maam Jibi mu ndaw di ko wish happy birthday borom on the 4th of November may witness many more years to come moom saa yu November taxawee rek daanaka weeram la ñu ngi koy ñaanal moom Mohamed Dem taalibe Maam Baye bi yal na yàlla may la nga dund ba sa may di baawaan yàlla mun na ko yal na la ko yàlla defal nuyu njabootu si Sawanekunda family góor jigéen mag ak ndaw ñaanal suñu soxna noonu suñu wayjur bu jigéen yàlla guddal fanam suñu wayjur yi jiitu yàlla xaare leen aljana oyofal suuf seen kaw nuyu ñi tawat ak ñi tëdd ci kër yi ak lali hôpital yëpp ñu ngi ñaan suñu borom fëggal leen seen jàngoro xam ne jàngoro moom daanaka feebar asaka yaram la li ci ëpp ñu ngi ñaan képp ku feebar dal mu doon asaka yaram yàlla na nga jóg doxi say soxla comme ni nga ko waxee itam ñi caabi féete ginnaaw ñu ngi ñaan suñu borom génne leen ci natt yu ni mel jiital ci ñu nekk foofu ci fi nga xam ne moom moo nekk Mile 2 Central Prison ndax ñu safoo kër gi lañ ñuy topp kër gi di ko teewlu lañ lépp lu nga xam ne mu ngi fiy jaar ñoom dañ koy faral di bàyyi xel kon yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal te ñaan suñu borom mu génn leen ci natt yu ngeen nekk ba dellu si ci ñin ndax ñin ñoo yéen ñoo bokk lépp luy gën a taxawaayu àdduna ak lu nu mel nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bitim réew jiital ci Seydina Souleymane ak ñeneen ñi nga xam ne seen taxawaay yëpp mooy topp Eye Africa TV kon ñu ngi leen di nuyu di leen ndokke nuyu ko Modou Mohamed Niang di ko massa coono xam nga génn dëkk bi dafa métti surtout ma la boole ko ak wër waaye nag ci liggéey bi la kon ñu ngi nuyu ñëpp ñu nga xam ne noonu nii bàyyi xel nuyu wëllëri xarit ak andi jàmm yi bàyyi la nga doxal ñu dugg ci ponk yi yaatal ak faram-fàcce. ok jërëjëf maam ci nuyu ba am solo boobu am na solo comme noo ko waxee tukki moom yombul waaye incha allah ci kanam tuuti rek nañ jokkoo ak ñoom ci line bi incha allah kon ni ma ko waxee Minister of Defence ak di Chief of Defence Staff ñoom ñoo jóg pour nemmeeku li nga xamante ne moom mooy place soldats yi seen nekkin ci réew mi démb lañ ko door su ko defee ñu ngi ànd ak Africa team bi Modou Niang bokk ci incha allah ci kanam tuuti rek nañ jokkoo ak ñoom ci jotaay bi of course pour ñu wax ñu fan lañ nekk ak démb lan lañ gisagum ci too bi ak tey fan lañ jëm si ak yu mel noonu loolu ci kanam tuuti incha allah bàyyi of course nañ dellusiwaat tamit ci xibaar yi nañ addu ci wàllum wér-gu-yaram ndax démba director of promotion te wala health promotion directorate bi foofu ci minister of health dañ dal di def press conference of course o taskati xibaar yi pour wax ci aki crisis bi mooy xale yu ñàkk seen bakkan ci réew mi depuis boobu ba léegi ñu ngi wax ne juróom ñaari fukki xale ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan loolu nag ñoom ci lu ñu wax démb ci press conference yi nee nañ xale yooyu yëpp am na ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan waaye laalewuñ ak liñ foog ne moom moo leen rëy wala lu ñu doon wax boobu ba léegi donte ne seen gestu yi ba léegi jeexagut ñoom loolu leen jàpp su ko defee nañ déggee ci ñoom ci report bi ci nu mu gën a yaatoo ñu ne ñooy dellusiwaatee tamit Farafenni ndax am na soxna yu fa nekk ay jigéen ñoom sax nee nañ ràññeewuñ sax ne sirop yu ñoo wax ni yi nga xamante ni jàpp ne ñoo rëy xale yi di paracétamol sirop bi wala beneen yi nga xamante ñu ngi koy soo ràññeewuñ ko daal suñ dañoo déggee ci ñoom ci loolu parce que loolu tamit dafa nekk lu am solo te ñoom boo gisee xëy na ñu génn di wax dañ jàpp ne dafa baax pour loolu tamit ñu koy sooraale pour tax ñu leen di wax mandarga yi ak yu mel noonu loolu tamit lu am solo nañ ci toftal yeneen ci programme bi bu ci kanamee ñu gën koo yaatal incha allah su ko defee gannaaw loolu ñu soobu rek straight ci programme bi dooree ko ak wàllu wér-gu-yaram kon ni ma ko waxee with the Ministry of Health wala Director of Health Promotions démba seen jàkkaarloo ak taskat xibaar yi su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci taamu bi ak ni nga ñëw gunge saa nekk ci jotaay bi so once again thank you so very much for coming along and wherever you are we are so much glad to have your company as always and let's start the program with health matters because a joint press conference organized by the Health Promotion Directorate of the Ministry of Health, the Medicine Control Agency and the WHO has revealed that out of the 70 children that died as a result of acute kidney failure, that were, of course, there were some that consumed medicine that were not contaminated and still died. Now, it was also revealed that 95% of the children that died were from the flooded areas or regions in the country, and half of them had bacteria in their stool. Mafuji Sise was at the press conference on Monday, and he now
reports. It was a collaborative effort by the Ministry of Health through its Health Promotion Directorate, the Medicine Control Agency, and the WHO. The purpose was to inform the reporters present that in fact the initial figure of 70 children dead from Aki being reported may not be correct after all, as some of the deaths were entirely not as a result of the Aki. Tijan Jallo is the regulatory officer at the Medicine Control Agency and a member of Aki Task Force. The assessment, meaning we are assessing what causes this AKI. And as he asks a question, right now we can't draw a conclusion without assessing exactly those kids based on their patient folders, the medication that they were subjected on, those who were on medications, and those who didn't take medication, and those who took medication that we have tested and they are good, but they took those medications and died. So that's what we are trying to establish, to know the number of cases that took medication that we have tested and they are good, but yet still they die. We need to have that number. And those who were subjected to these medium products that are contaminated. And also to know the kids that were not on any medication, but yet still they die with this kidney infection. As we stated, Gambia this year we experienced a very high rainfall. And over 90 to 95% of the kids that died are from these flooded areas. And based on the samples analyzed so far, all of them shows the presence of these microorganisms that can lead to AKI. So that's why we said we haven't concluded. We must establish all these facts because science is evidence-based. We can't just jump and base it on speculation. Lamin Sambu, Aki Communications focal person at the Health Ministry, said they are yet to find out what's the cause of the Aki that killed the 70 children. According to him, the causes of Aki are numerous as they can be found in stool, blockage in the urinary tract, medicines and contaminated waters. He said the signs and symptoms can be diarrhea and vomiting, adding that the worst could be swelling of legs, eyes, and other parts of the body. We are doing a lot of studies. One of them is a causality assessment. Causality assessment will be able to tell us what is the actual cause of this AKI. Right now, we are acting on hypotheses, but we have to test those hypotheses to actually come up with a conclusion to say that this is the actual cause. So we are calling on the general population to be patient with us until we are done with our studies. And I believe this will be done in the shortest possible time, probably a week or two. So we are also doing a pharmacovigilance. This is actually coordinated by the MCA to ensure that any medicine that is taken by these kids or children at the hospital, especially those on admission, are recorded to know which brands can cause the AKI. So we are also doing case control studies. Case control studies, we have two groups. The groups that are already affected with the condition, and those that are not affected, we will observe them and come up with conclusions. Mamadou Gassama of the WHO says the country is at crossroads and needs no blame game, but hands together for the betterment of the Gambia in combating the Aki that kills over 70 children in the country. We are all in this together. We are all, saddened. We all know what has happened. But there is not the time to expose each other's dirty linen. It's the time to work together. How can we control what we have at hand? Not pointing fingers. Usually, some of us are good at that, including myself. So it's not about of blame gaming. It's not about, this person is wrong or whatever. It's about how do we come together to address the situation at hand. And I know with you, we can succeed. With you, we did something with COVID-19. And thank God, we now see the results. With you, we did a lot with measles. We did a lot with polio. We did a lot with so many other things. So that's why this one is not a surprise. Bringing you on board will really make a difference. According to official data, 82 children were initially affected, 12 recovered, and 70 died as a result of Aki. The deaths necessitated a blanket ban on all paracetamol syrup and all other medicines produced by the Medin Pharmaceutical Company of India. The outbreak of Aki brought about a lack
in trust and confidence in medicines and the health delivery system in itself. This latest press conference will far from allaying those fears, further complicate matters by adding confusion already taking place. Mafuji Sise, iAfrica News. All right. Thank you very much, Mafuji, for the report. Of course, it looks like the Aki crisis debate or discussion is not fading away anytime soon, because I think this is also another development that I know would trigger, different reactions from different people. Of course, and that should be an obvious thing to say, basically, because many believe that the 70 children died because of the Aki crisis or the acute kidney injury crisis. But if all of a sudden, now the authorities or the health officials are saying not all of them have been linked to that, that's quite a very interesting thing. And apparently, they also say most of the children that died are from the most of the flooded areas in the country, and we all know this. We experience a very high, raining season here in the Gambia, which resulted in heavy flooding in different parts of the country. So that's why it is. So, ko defee maam ñu taxaw seetlu ci kaddu yi nga xamante ne Director of Minister of Health, Directorate of Health Promotions and Officials, of course. ñi nga xamante ne lañ leen gën a joxoñ baaral sax ci yëf yi mooy Medicine Control Agency bi, ñoom tamit ñu ngi fa woon ak WHO, ñoom ñett yëpp ñoo booloo jàkkaarloo ak media bi pour wax nit ñi ne ci xale yi nga xamante ne lim buñ joxee ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ne of course am na ñi nga xamante ne dañ ñàkk nañ seen bakkan, waaye li tax ñu ñàkk seen bakkan taxut ne xëj na garab buñ lekk moom moo wala buñ naan moom moo ko waral, donte ne am na jël nañ ay yeneen garab, waaye yi nga xamante ne laale wuñ ak li boobu ba léegi li jur coow li ci dëkk bi mooy paracétamol sirop buñ dugal ci réew mi ba ñu bari jàpp ne xale yooyu yëpp loolu moo sabab bi mooy ba ñu ñàkk seen bakkan mooy loolu. Ban jàngat nga mën a am ci kaddu yoo nga xamante ne jot naa ruuse ci press conference bi, yaa ngi fa woon tamit dégg nga lu gaay wax, parce que lii tamit leneen la, dama ragal ndax lii du ubbiwaat beneen buntu pour coow wala joxoñ baaran tamit ne ñii lan la ñoo waxati nii, parce que nit ñi jàpp nañ ne ok loolu moo xew, waaye buñ ñëwee pour ñu ne dañoo indi leeral, of course dafay baax, parce que keneen ki Mr Diallo bu ma ju mu ngi wax ne science ci ay sart lay doxee, duñ njortu ne lépp lu ñu def foog ñu gestu ba mu indi ay leeral. Seen gestu nag loolu la leen joxagum, lan nga foog ne noonu lañ askan bi déggee xibaar bii nii tey? jërëjëf Amadou, nekkoon na ndaje lu am solo comme ni nga ko waxee. ñi nga fa woon te ñoom ñi nga xam ne ñoo woote ndajal yi muy WHO, gëm naa ne ñoom ñoo jiite sax pour oote pour gindi askan wi. Ministry of Health, Medical Control Agency, pour indi seen kaddu yëy yab bi pour wax fan la yëf yi toll ak lan moo ci jàngat yi ci jot amagum. ci yëf yi ci wax yi comme ni nga ko waxee léegi Medical Control Agency Mr Diallo boobu li ci ëpp daanaka def ko méngale ak tombe moo waral ay gaaf. waaw te xam nga loolu dina xaw a tey xel ci ñu bëri ci déggin, waaye am na lu nga xam ne tamit lu jar a bàyyi xel ci taxaw seetlu la. ndax olof bu demee beneen la tombe moo waral ay gaaf rek mooy ne la daan am na, waaye am na leneen lu ñëw yokku ci lu tax tey mu tey xelu ñu bëri. moom wax na sax ci biir waxam ba joxañ baaraamu tuuma compagnie bi nga xam ne ñoom ñoo defar li nga xam ne mooy garab bi, wane ne liñ def ci li nga xam ne moo feeñ ci sirop paracétamol bi du lu nga xam ne sax lu nit war a jëfandikoo la ak lu munta xew. kon foofu nangu nañ ne foofu rek erreur am na fa, njumte bu rëy am na fa. beneen tam ci biir waxam ci yaatal nangu na ne ak lu munta xew tam foog ñu nangu ne Medicine Control Agency amuñ machine buñ mun a saytoo garab yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. dem na ñëw na pour ñu waxante dëgg bi.
loolu leeral na ko loolu mu nekk lu yéemu ci ñu bari parce que ñu bari ñu ngi koo soog a xam waaw moom wax na ko mu ne pour ñu waxante dëgg xam ne waaw garab yi ñu duggee ci réew mi duñ koy saytu amul fu ñu koy saytoo exactly mu ne wax ji li muy bari yëpp ak medical control agency lépp lu leen nit joxañ baaraamu tuuma foog ñu nangu ne amuñ jumtuwaay bu nga xam ne moom la ñuy saytoo garab xëy na ñoom tamit problème bi mooy comme amuñ ko waaye mosu ñoo yey yàbbi ci loolu wax askan wi ne situation bi de fii la toll exactly not Ministry of Health waaw not nguuru Gambia sax exactly because National Assembly Health Committee bi loolu lañ doon wax bu ñu leen ooyee ñu ne leen est-ce que mus ngeen xalaat ngeen budget any sort of that ngeen indi ko ci National Assembly bi ngeen boole ko seen budget bi ngeen ne lii ngeen bëgg a jënd bu ñu bañ koo def ñu ne ñoom ñoo ko def suñ ko consider ay something lu important lu mel noonu ci réew entire réew bi nga xamante ne amut loolu wax ne ñoom amuñ ko rek loolu foog ma ne loolu doy na exactement foofu man bi mu fa waxee rek ma xam ne xel tey na ci lu bëri ci ne Gambia juróom fukki at ak juróom-ñaar bu nu moomee suñu bopp ba tey la ñuy xam di yëg ne mosuñoo am benn jumtuwaay buy saytu lépp lu ci yëm ci garab yuy dugg ci biir réew mi ñu koy jëfandikoo daanaka loolu kon mun na ma jàpp ne am na ñu bëri ñu ñàkk seen bakken sax xëj na seen dee jot na waaye ndax garab yi ñu doon jëfandikoo bokkul ci li def sabab yu nu mel ndax moom nangu na ne tey ñoom gëm nañ ne compagnie bii nga xam ne moo defar garab yi ak lu mënta xew garab bi nga xam ne moom lañ use chemical bi nga fa def du lu nit mun a jëfandikoo kon loolu ñoom dàqalu nañ nangu ne ñaawteef boobu lu warutoon a am la beneen nga ñëw ci biir waxam comme comparison bi mu doon indi ci ne dëgg la ci seen saytu juróom-ñaar fukki tuut tànk yi ñu wax ñoo faatu mënuñoo nangu ne lii nga xam ne moom moo nekk paracetamol sirop bi faatut leen waaye tamit du dañuy firndeel ne ñëpp lu nu mel moo leen faat am na ci ñu faatu ñu nga xam ne ñooñu bañ leen saytoo gisuñ dara lu taq ci li nga xam ne mooy sirop bi pharmacie naka paracetamol sirop bi te ñoo ñàkk nañ seen bakken te ñu ngi wax ne 95% xale yi nga xamante ne dañ ñàkk seen bakken dañ jógee ko ci area yi nga xamante ne dañ amoon mbënd mi dafa amoon waaw mbënd bi dafa amoon ci area ci réew mi ci area yu bari te ñu bari ci ñoom dañ fekk ñu ngi am ay yeneen feebar bactérie moom moo leen téye woon comme ay biir bu daw loolu lañ wax seen saytu loolu la wane gum right now so loolu laa doon wax comme niñ ko waxee nii so di wax ne xale yu ñooñu yëpp ok loolu taxut ñu dee ndax loolu dinañ neex a dégg ak coow li fu mu toll ak nit ñi niñ déggee xibaar bi di xibboo ba léegi ndax génnee loolu ba te nit ñi jàppaat la ne dina nekk lu yomb ci ñoom waaw xam nga nit ñi gëm nañ ne tuut tànk yi faatu bokk na ci sababu li nga xam ne moom moo nekk paracetamol sirop bi loolu nit ñi nangu nañ ko gëm nañ ko te ñu bari li ñuy wax rek mooy ne comme li ma la ko waxoon si ginnaaw tombe mooy waral ay gaaf understand nga dëgg la tam saytu mun naa indi firnde yu leer ci ne li ëpp ci ñi ñàkk seen bakken gis nga bu nekkutoon sax paracetamol sirop bi tuut tànk yi dañuy ñàkk seen bakken mag ñi dañuy ñàkk seen bakken góor ñi dañuy ñàkk seen bakkan jigéen ñi dañuy ñàkk seen bakkan kullu nafsin saayixatil mawti suñu borom moo ko wax ne bakkan bu ñam dund dina ñam dee lu munta jaas la waaye li tax lii nag ñëpp seen xel tey ci mooy dafa am luñ jàppane càgganteef la dafa am luñ jàppane tayeef la dafa am luñ jàppane ni mu xewee lu warutoon a am la li ko waral mooy ne posen bu nit demee ba naan ko bu tàqale ko sagom sax bu dee dañuy wax ne kii dafa xaru parce que tamit da nga gis ne mbir mi nu mu xewee ci période bi xale yi at the same time ñoom ñëpp ñuy feebarandoor di deeyandoor loolu moo tax ñëpp jaaxle parce que mosuta am ci réew mi bu amee nag donte ne flooding am na donte ne xale yaa ngi doon feebar donte xale yaa ngi dee waaye dis moom li gars yi di wax ne it was extraordinary ci nu mu xewee parce que mosuta am moo tax ñëpp jaaxle yu xandoor at the same time wax ne lii naka la lii xewee soo foog tamit comme ni nga waxee ñoom tamit buñ defee seen gestu sax ba ñu xam ne lii moo waral xale yi di dee moo tax ñu bari ñu ngi leen di gërëm sax ci côté boobu Mr Gassama bu WHO mu ngi wax lu am solo parce que mu ngi wax ne tamit ok li am na ba pare tollu nañ période bu jaru ñuy blémante di joxoñante bara yow yaa responsable kii ma waroon def li nañ boole suñu doole for the moment ñu xeex lu nekk at hand lu ñu jàmmarloo ñu fexe bi am ndam ci loolu bu boobaa nag li war ñu xam ne nag ñu jéem a seet boobu tamit naka la so est-ce que loolu tamit dina ñem nit ñi nañ ko teel a sóoraale wala bàyyi ko xel at this period
waaw xam nga olof daf ne ñu bari ñu ngi wax ne foog dégg am foog justice feeñ pour xale yi ak yu mel noonu xam nga li xew mooy olof daf ne bu ndox tuuro an bàq moo fay des lu munta ñàkk la fi ñu toll nii juróom-ñaar fukki tuut tànk yi faatu kenn mënutul leen a delloo si waaye naka la ñuy def ba mucc ci ba lii juróom wala millions yi at ci kanam sax Gambia as a country duñ mus a experience at lii loolu moo nekk the biggest learning lesson of my expectation ne moo war government of the Gambia moo war WHO ñi nga xam ne seen responsibility mooy naka la ñuy def ba saytu lépp lu jëm ci wér-gu-yarami doomu aadama yi ci adduna bi te ñoom taxawaay boobu lañ def Mr Gassama mooy seen représentative ci biir réew mi fii bokk na ci te ni mu wax ci kàddum loolu dal na xel ba MCA seen représentative bi Diallo bi mu ñëwee wax na ko ne right now nii fi ñu toll am nañ ndimbal bu jógee ci World Bank ak WHO pour taxawal li nga xam ne moom moo nekk Gambia am machine bu nga xam ne mooy saytuwaat lépp lu jëm ci wàllu garab kon xam nga foofu moo tax maye bu ndox tuuroo an bàq mooy des léegi loola tax na tey bu fekkee juróom-ñaar fukki tuut tànk yi seen dem moo muccaloo wala muccaloo Gambien yi ci lu weesu juróom-ñaar fukki at ak juróom biñ moomee suñ bopp ba tey ñu war a taxaw am xan-xanam bu ees ci suñu wàllu wér ak suñu wàllu li nga xam ne moom moo nekk faj ak garab yi ñuy jëfandikoo ba garab bu fiy dugg si dinañ am machine bu nga xam ne laab la buy saytu garab bi ba Gambia mu leer leen ne garab bii de baax na pour ñu mun koo jëfandikoo ñu dog ko ooda mu ñëw fi wala bu fi yegsee ñi saytu ko ba mu leer ne mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci Gambia ni garab bii de baax na pour nit mun koo jëfandikoo because ñu ne ñu ngi ci saytu ba tey te saytu yooyu ñuy def yëmut rek ci garab bi nga xam ne sax moom moo indi problème bi waaye loola nag bu ñu juralee tey mu dem ba indi saafara su nga xam ne Gambia dina moom boppam dina am matuwaay jumtuwaay bu nga xam ne dina mun a defal boppam lépp lum soxla ci luy saytu garab ay la yowén ne kon nag loolu mooy taxawaayu ñi gis ne yëf yi indi na saafara bu nga xam ne ëllëg kenn du amaat xel mu tey ci garab bu fay dugg. absolutely loolu am solo la leneen li boy balaa ñoo move on because tamit si suba si nii maa ngi gis Foria ñu ngi lacce bu am solo di wax ne la moo tax ñoom health authority ñuy gaawtu di def ay press conference di ci wax ci gestu bi nga xamante ne jeexagul parce que ñu ngi saytu bi léegi am na test yi nga xamante ne ñu ngi ko yónnee ci biti results yi ñëwagul so yooyu yëpp war nañoo xaar ba ñu dajale facts yëpp all together benn ñu soog a nag jàkkaarloo Gambie si wax ñoom lan lañ gis ci yëf yi est-ce que du loolu moo doon gën tamit waaw loolu xel mun na ko nangu waaye dama gis ne boo xoolee yëf yi ni mu demee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ministry bi ci kaw ak directeur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk exemple director of health Mr Ndiaye Modou Ndiaye bokk na ci ñi nga xam ne moo doon ëpp di wax ak li nga xam ne moom moo nekk media bi waaye gis nañ ne démb ñeneen ñoo ñëw bokk na ci ki nga xam ne moom moo nekk acquis promotional lii bi jógee Ministry of Health te mu doon wax tamit di wane science yi nga xam ne ñooy am kii jógee na fi nga xam ne moom moo nekk MCA directeur bi mu ngi fa waaye ñëwul waaye gëm naa ne li facilité press conference bi démba WHO ñoom ñoo ko facilité te ñoom ñoo ci taxaw te ñoom gëm naa ne bëgg nañ nit ñi di xam process bi gradually fan la toll because Mr Diallo wax na moom mu ngi bokk ci investigation team bi waxul ci yëfi investigation fi mu toll waaye preliminary la jël ne jàpp nañ te ñu ngi saytu di xool ci liñ jàpp ñoom medical control agency ak li nga xam ne moom lañ jot a gis ci yenn yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk docteur yi surtout ma la fi jéye bi commencé muy aki docteur bi nga naka kidney docteur bi nga xam ne moom moo njëkk a detect lii ak yooyu foofu lañ nekk di waxee waaye liñ gëm rek mooy investigation bi li ci nit ñi gën a soxla mooy kan moo fi indi garab bi naka lañ def ba garab bi dugg fi mën a sànga compagnie bi ko defar lan mooy tax tey mu defar garab bu bon indi ko Gambia mën a sànga taamu ci Gambia yooyu moo gën a nekk yu nga xam ne moom la Gambien si gën a soxla waaye right now li xew na ba pare lan moo rey xale yi lu nit ñi war a xam la waaye nag ni xale yi deyee lu jaral leeral la pour nit ñi xam ko because fi nit ñi toll léegi nit ñi dañ soxla pour xam information bu tax ñoom seen xel mun a dal ba lépp lu jëm ci garab yi nga xam ne nit ñi du ñàkk mun a faju xale yaa ngi feebar mën a sànga mag ñaa ngi feebar waaye tey mag ñu bëri sax seen feebar dañuy moytu garab yi ñuy jëfandikoo bi ko seen xel dalatul ñan ñoo mën a dalal xel yi nag mooy ñoom ñi wax nit ñi fan la yëf yi toll wax nit ñi nan la nit ñi mën a def ba faggandeku mucc ci yu bëri yu nga xam ne buñ ciy dem dinañ jàpp ne ku ciy dem di nga xam ne man de am naa jubluwaay bu nga xam ne ñi ma yaakaar ci wàllu paj mi ñu ngi may wan ne nii la wala nii
acca mu ngi noonu am na solo su ko defee jeexalaguñ ak wàllu wér-gu-yaram of course ak i crisis yi nañ ci dellusiwaat ci kanam incha allah ñu continuer wax ci loolu but at the meantime dañuy move on wax ci li nga xamante ne moom mooy ci tooy Minister of Defence ak Defence Staff CDS ñu ngi wër réew mi jamono ji démb lañ door su ko defee dañu ànd ak loolu jokkoo ak suñu ndaw mun ñaam mu ngi ci line bi but first ñu déglu minister bi first because Gambia's Minister of Defence Seri Modou Njie, accompanied by the Chief of Defence Staff Lieutenant General Yakuba A. Dramé on Monday, commenced a nationwide tour of military installations across the country. The purpose of the visit, according to Minister Njie, is to gather first-hand information on the living and working condition of the military personnel. The defense minister was speaking at the ECOMIC contingent based in Barra in the North Bank region, where he commended the Ghanaian forces for their service to the Gambia. Myself and the Chief of Defence Staff of the Gambia Armed Forces, General Dramé, the tour will avail us with the opportunity to have an interface with the troops and also to have first-hand information with regards to their living and working conditions across the country. Of course, it is imperative that when we conduct such kind of important tour, we also have to be coming here to also visit you. We have discussed with your contingent commander. He gave us a very detailed briefing as to your living and working conditions and also your operational development in Monday. This is a very great opportunity. We feel very proud that we have had the opportunity to visit you. We were warmly welcome. We want to say thank you very much. We want to say thank you. In the room, we have also shared the level of relationship that the two countries, Ghana and the Republic of the Gambia, have shared. We want to thank you for your work and we urge you to continue the good work that you have been doing. Of course, peacekeeping operation is not easy. You left your families way back, you stay out for many months, you have not had the chance to see your families. But then as military personnel, you've been trained to make sure you work under those circumstances and under those conditions. So I want to thank you for the sacrifice that you are undertaking. It's all a duty for humanity, and I want to encourage you and thank you very much. Njie, Gambia's Defence Minister, moom mooy wax noonu gannaaw démba buñ tàmbalee wër réew mi ànd ci ak njiitalu soldaar yi di CDS jamono ji ñu ngi foofu ci Farafenni ci military camp bi démba foofu lañ fanaan Modou Mohamed Niang mu ngi ànd ak team bi jamono ji mu ngi ci line bi Modou Niang ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si Amadou maa ngi lay fay maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu maam ñu ngi seetaan AFT TV si jamono ji lu mun da nekk si réewum nii ak ci ñaaw yëpp capitaine Niang la ñu wax wala koppul wala ban non gars yi nag may jëleen ma wax de acha yéen yaa ngi ànd ak Minister of Defence ak CDS démb lañ commencé dem réew mi dem ci military installations yi mooy ci soldats yi fu ñu nekk seen ci réew mi ministre bi mu ngi wax léegi lan moo tax ñu tax a jóg bot ñu bàyyi la rek nga dellusiwaat démba bi ngeen jàllee Barra gannaaw bi ngeen jëm ci ECOMIG seen dalawkaay bi ministre bi wax na fa kaddu yu am solo bi ngeen fa jógee ak léegi fan ngeen jaar ak lan moo jot a xewagum ci too bi. jërëjëf Amadou comme na ko waxee rek démb leen commencé mu war a wër Gambia wërngal képp nga xam ne dinañ dugg fekk fu nga xam ne ni lii di soldat yi réew mi ñu ngi fa di xaar askan bi di xaar tam li nga xam ne mooy alali askan bi démb noo ko waxee jógee neen Banjul jaar Barra fi nga xam ne ni foofu la ECOMOG Ghanaian fi nekk ministre bi Serigne Modou Njie ak fi nga xam ne mooy CDS Yankuba Dramé ak permanent secretary Minister of Defence Rohey Biteye ak senior officier yi nga xam ne ñu ngi si biir Gambia National Army Brigadier General Ousmane Gomez Army Commander ak ñi comme ak ñu ngi ànd tam ak ki nga xam ne mooy Army PRO Malick Sagnang jàpp si liggéey bu baax ba nga xam ne lépp yemb na bu ñu fa jógee si leen jàll si ki nga xam ne mooy Kéréwan ñëw governor office gars yi ñu waxtaan ak governor jógee fa si guddi gi am fi nga xam ne mooy Kër Paate réeroo leen biir Kër Paate am na incident yi fa amoon ay saay-saay yi ñëwoon daanu fa si ay business man jël seen alal depuis boobu ba léegi nag
ci la fa soldat yi yóbbu kaam jiite kaam boobu di Major Malick Boy seen taxawaay am solo li tax mu Amadou mu am solo askan bi ñoo génneel seen bopp ak seede soldat yi fa nekk seen yar ak seen teggiin ak seen liggéey bu baax loolu askan bi ñoo ko waxal seen bopp te bokk na li gën a sabab tukki bi mooy nemmeeku soldat naka la ñoo liggéeyee seen toogaay ak askan bi naka la waaye gis nañ ne fuñ demagum fu mel ni Njongoon ak fu mel ni Kërpaate wax dëgg yàlla askan bi seen bopp ñoo ko rafetlu seen bopp lii di alkaali lii di BDC comité bi soo dafa mel ni ñoom suñu waxee seen seede lu ñu wax rek loolu nit mën naa wax ne loolu moo fa nekk donte ne am na ay jàmbat yu nekk di jàmbatu ñu bëri Njongoon jàmbatu woon leen kuréel waaye gis nañ ne finally taw bi CDS bi wala yu jàmbat yi bëri ñi amoon gis nañ ne yi si bëri am na lu dëkk buñ dem Amadou si fi kaam nekk li ñoo jàmb mooy ñu yokkal leen ay soldat daaw ñu doon jàmbat ay moto waaye ren gis nañ ne kaam bu nekk motom fa boo xam ne nii dina mun di amee dem ak dikk soldat yi nga xam ne ñoo fa nekk soo askan bi daal li ñoo jàmb mooy ñu yokkal leen soldat yi fa nekk waaye xalaatuñ sax pour ñu génnee leen fa seconde li sax benn waaye jël na fa alkaali Kërpaate moom nee na bu amoon doom right now si alkaali bi si soldat yi la ko yóbbu ñu yer ko ndax yer gum gis ñi nga xam ne ñooy soldat yi nekk foofu noonu te foog na ne tam soldat yi si réew mi yëpp noonu leen mel waaw soo teree nag ci lañ ñëw si guddi gi daal di fanaan ci Farafeñe si baaraak bi fu mu nekk nii si kanam tuuti dineen jóg daal di dem waxtaan ak soldat yi suñ fa jógee daal di dem li nga xam ne mooy Kër Ayib ci booda bi foofu tam réeroo leen bi soldat yi ñu ngi fa CDS ñaare bu ñu demee dinay waxtaan ak ñoom waxtaan bu yaatu lu bëri lu moo adresse ci waxtaan bi Amadou bokk na si mooy ne pour jege politique soldat wala sécurité wala any other sécurité rek amuloo ak benn yoon ak li nga xam ne mooy politique waaye waxee bu leen ñaaxee si loolu ba pare dina na nag ne lañ jaaraamal ci mandu nga xam ne ñu ngi ko mandu si politique parce que amul benn report bu ñu am bu nga xam ne soldat yi ñu am si réew mi wane ne ne den dugal seen loxo si politique nee na leen loolu moom na ko gars yi avoué nañ ko moytu ba pare jub nag na nekk lu nga xam ne bu nekkee si soldat rek mut na waaw dem na nag bay wax na leen ne képp ku nga xam ne ni sarta yélee mënuloo ko sax nga bàyyi armée bi moo gën parce que individuel yu mel noonu ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy yàq armée bi waaye moom si jamonoom si comme ni mu ko waxee under my watch moom am na si yu nga xam ne ni daal du ko nangu te itam digul na leen tam bu baax wane ne moto yu leen jox ñu respect ko parce que am na si li nga xam ne ku ko yaaxaa yow yaa koy fay moom wax na loolu soo loolu mu mel ni wane na ne na gars yi respect lu ñu leen jox te na gars yi xam ne naam yi ñoo fay si leen dee fay ñoom loolu moo war a tax ñu respect askan bi ba pare respect seen liggéey soo ko nga xam ne ni Amadou nekk nga soldat ci réew mi di Gambia. ok loolu am na solo xam naa ne yaa ngi foofu ak ku yore kaddu army bi dana la bàyyi nga wax ak moom léegi balaa ngay wax ak moom rek ci ministre bi démba bu mu demee Baara mu ngi doon wax ne daanaka li gën a waral taux bi mooy comme ni nga ko waxee ñu dem ñu gisal seen bopp condition yi waaye tamit mu am first hand information waaye mu déggee ci ñi nga xamante ne mooy ci soldat yi seen bopp seen condition nu ñoo liggéeyee ak nu ñoo dundee si fuñ nekkin bi ak dundin bi ndax ñoom soldat yi yaa ngi laa dégg am na loo fi cos ndax jot nañoo wax ministre bi déggantaan ni ñu fa nekkee ak tey lan lañ soxla ba ministre bi taxaw leen ba nguuri Gambie da gën leen dooleel ci seen condition ak surtout nu ñoo dundee. ñoom seen soxla Amadou askan bi ñoo leen ko jàmbatal comme as si woon ni ñu ko xamee rek askan bi ñoom bu ñu demee Kër Paate askan bi jàmbatu nañ ne gis ngeen si ñun su ñoo dem di nelaw ñii ñoo fi nekk waaye dëkk bi dafa lëndëm ñaan neen pour yóbbante ministre bi si njiiti réew mi na ko ñu dimbale Kër Paate si kuréel pour mu leer parce que itam jël ñu leen a xaar nekk si biir lëndëm loolu tam buuru te kon li mooy ak ay yoon doon tele ku ko wax foofu sax ne ne loolu du seen liggéey waaye comme que ndawal buur la dinañ leen yóbbante lii ngeen demee nga woon ko président bi parce que yéen jaar ngeen si yoon bi si ngeen yoon bi nu mel su ko defee dafa baax ngeen wax ko ne ñu dimbale ñu si yoon ak fii dëkk bi am kuréel parce que lëndëm na te ñu ñoo xaar sax mun ngaa wax ne wóorul si ñoom so yooyu jàmbat yooyu gis nañ ko waaye li si gën a am solo mooy ne nekkin bi li si gën a am solo mooy ñoom ak nit yi te nee na kenn amul problème si kaam yi demagul mais soldat yi am nañ problème ak askan bi te loolu kenn complain ko so waaye loolu comme nag daaw la jàmbat yi gënoon a bëri daaw moto amutoon place yu bëri light amu foon waaye comme place yu ni Njongoor léegi light mu ngi fa te gis naa moto bi pick-up bu ees bul mu ngi fa so loolu nekk na lu nga xam ne kon jàmbat yi daaw yi li si bëri ren saafara na moo tax ren ñoom ni ñu nekkee
ñoom ñu fa dee jiite dañ dee jël kàddu jaajëfal CDS bi wala ne ko ne lu bëri ñu jàmbatoon daaw am nañ ko doon tale am na ñu def waaye li ci gën a important mooy nekkin bi ñu nekkee ak askan bi ñoo ko jëlee seen seede wane ne ñoom ñii buñ sañoon sax ñu am ñu jël seen doom dugal ko soldat ndax ñu am yar bu ñu am seede yi rafet la askan bi fuñ demagum la ñooñu wax ne daal seen diggante ak soldat yi rafet na da nga xam ne ni am nañ yéene sax am doom yi mel ni comme ñoom ama ok léegi ma bàyyi la rek nga waxtaan ak Piaro ci nemmeeku bi moom tamit du ñàkk dana am leneen lu mu ci bëgg a wax. waaw Piaro dama la ko bàyyi parce que moom dafaa ñëw ci English version bi then after door a ñëw ci olof bi waaw. acca dégguma boobu mon ña. ma ne dama la bàyyi ak Piaro ñu ñëw ci English version bi ak moom. oh ok mu mujjee ci lii di olof waaw ok. no problem kon jox ma ko ma wax ak moom just quickly Piaro. Hello. Yes, Hello, good morning. Good morning, sir. Thank you very much for speaking to us this morning. We understand, of course, you are on a tour already. Tell us how important or significant is this ongoing tour by the Minister of Defense, but also the Chief of Defense Staff. How important it is at this moment in time of, as a country to have the Minister and the CDS going down to visit military installation across the country? Yes, Amadou, if you recall, you would realize that the Minister of Defense, Honorable Serigne Modou Njie, was appointed not so long ago. Indeed. And also, the Chief of Defense Staff, as part of his calendar, has been conducting tour to military installations since his ascension to that position. Yeah. So combining the two together at this very important juncture cannot be overemphasized. Okay. In the aspect of moral boosting of the troops and in the aspect of also understanding the living and working condition of men under command, especially at the time when he has to embark on a tour on the heels of the last one conducted, having raised and observed a lot of shortfalls and then a lot of issues that needed to be looked into. And immediately solutions were sought after and efforts were made. So it becomes very much important for him to embark on this tour, to see for himself firsthand the reports that he has been receiving regarding the proffering of some of those solutions, together also with the Minister of Defense, so that it becomes an opportunity for him to see for himself the different deployments since he was last in the armed forces. You can remember that he retired as a brigadier general and then went into the diplomatic corps. And over the years, during his absence, a lot of developments also had occurred. So it becomes very, very important and an opportune moment for him to go around to see the new deployments and even the old ones, to see what advancements and developments have occurred since his absence, so that he can better be informed. So in a sense, this is in summary the importance of the tour, and then also making sure that men under command know that day and night, day in, day out, their concerns in terms of their welfare and operational needs is something that occupies the mind of command at the highest level. In translating into the Chief of Defense Staff visiting, but not only him, but also the Honorable Minister of Defense, and not only the Honorable Minister of Defense, but also the Permanent Secretary of the Minister of Defense, who is the technical head, so that they see for themselves and then are better informed firsthand. Fantastic. Now, the Honorable Minister himself, of course, is a soldier, if I can say. I wouldn't call him a former one, because once a soldier, you are always one, as the saying goes. Having him with the CDS at the same time going down to inspect or to get first-hand information, should we expect any sort of change or improvement after the complete of the tour as far as some of the military requirements or their working or living conditions are concerned? Yes, Amadou, let me just quickly put it this way. Last year's tour was conducted, and before last year, previously. And each time these tours are conducted, they are meant to better
kept the CDS and the entourage appraised of what has happened in terms of positive development, and also what are the shortfalls that needed to be sorted out. And then we have seen this time around that a lot of those issues, especially some of those gaps that were identified, have been sorted out in terms of mobility, for example. Let me just narrow it down to the places that we visited yesterday. Mobility was an issue. Source of water was an issue. Electricity was an issue. But then we have seen that all those have been sorted out. Like in Jongon, the electricity issue has been sorted out. They have a borehole that is up and running. They also have a vehicle that is also at their disposal. And then it goes to show you the importance of such an embankment of thought, so to speak, so that you see firsthand and then you are better informed rather than just see it on paper. Because sometimes reports will come. Yes, you will see them, but it will be different, you know, from when you have that human touch to be able to interact with those whose report you've been receiving and whose conditions you've been seeing on paper. If you see it real life, you know, it becomes a lot more different altogether. Yeah, so we've seen those improvements in those locations. Okay. And then looking at those locations of Yongon and Kerpate, asking for the deployment of more personnel in their areas, you know, just goes to show you that they have seen a lot of seriousness, a lot of improvement in terms of the welfare and the operational capabilities of our men, and, you know, the level of trust and confidence has grown tremendously. And hence the importance of this talk. It cannot be overemphasized, Ahmad. All right. All right. Now, Mr. Pierre, of course, Piero, the soldiers in the upcountry don't usually see the defense minister or the CDS as often as those that are here in the combos. So can we also say the visit will further boost the morale of the soldiers that are in the other side of the country, having the minister and both the CDS going there and meeting in their places to find out their status, or to show that he is concerned, you know, as his men and women, I should say. How do you think they will feel that having their bosses visit them at their places? Let me put it this way. Even those in the combos, a lot of them will just see the Chief of Defense Staff's vehicle pass by. Yeah. But having that direct interaction is something else entirely. Moving to the peculiarity of the military operations and the way we operate amongst ourselves. Yeah. But this one becomes a sanctioned one, where they won't have to go everywhere, not only up country, but even those around the combos who have been seeing the CDS's vehicle pass, to be able to interact them firsthand. And then the feeling, it's just like when you have a father, that is someone away on some responsibility, and you are also somewhere that's on some responsibility. It becomes hard for you to see. So the feeling is like now being able to sit with your father after a while of distance. That is the analogy I can draw. Okay. So that we can better appreciate the importance and the significance of these men under command. You know, under difficult conditions of operations. Absolutely. You know, seeing the Chief of Defense Staff and also the Minister of Defense and his permanent secretary coming to see them and talk to them. Yeah. You know, without an intermediary, because all these men deployed at different locations, of course, are under command. So usually, whatever they have to put across would have to go through intermediaries. That's for our chain of command. Yeah. But now having that direct link with the Chief of Defense Staff, him talking to you, explaining things to you for you to better understand, and also according you that opportunity for you to raise your hand, identify yourself, and openly ask questions, make some comments or contributions towards issues. This is something that is phenomenal, and I even think our civil counterparts can draw one or two lessons from this. All right. I know we will hope to speak to you tomorrow, inshallah, as well. But the tour started yesterday, and today, you know, you are right now at Farafenni. So where do you go next? Right now we are in Farafenni. We will have an engagement with the community leaders, you know, of Farafenni and the environment. And then from there, troops also will be met
separately as per the outline of the program. And then from there, we shall be proceeding to the first border post, where we will be able to interact also with the other sister security service heads that are around that end. And of course, the counterparts across the border in Senegal, because the tour is also used as an opportunity to be able to interact with our counterparts on the other side of our deployments. Okay. Just like yesterday at Nyongon, you had the police chief at Karang come over also to meet the chief of defense staff and of course the honorable minister of defense. And, so if you like, it's one single opportunity to be able to meet the different stakeholders in the security apparatus of the Gambia. And then today, after poster, also we will, of course, proceed to Lamen Koto. And then Allah willing, that is where we will be having our night stop. All right. And thank you so very much for your time. We, like I said, we'll hope to speak to you tomorrow as well as you continue on the tour, and we wish you good luck ahead. Thank you so very much. Thank you very much, Amadou. I hope to be in touch. Thank you. Yes, kan Monyang? Oh, dafa melni jangju. All right, thank you very much. Su ko defé mu ngi nonu mam to bu am solo de nga ñang de nga piaro ci luñ wax ci nemeku bi nga xamantene Minister of Defense ak CDS ñu ko def dem gisal sen bop way tamit déggal sen bop ci li nga xamantene moy ci sen ay personnel yi nga xamantene ñu ci bi réew mi ñu fekk ji len nemeku len déggé ci ñom tamit jafé-jafé ak lu ñoy dundu parce que loolu tamit dafay am solo foog naa ne dégg Piaro nu mu ko waxe seen dem du am solo la ñoom si soldat bi ñu leen gisee dañuy am fer seen kilifa yi dem nañ nemmeeku leen. waaw lu am solo la man dafa nekk métier bu ma neex. soldat waaw. daanaka bokkoon na ci suma ambition pour ma nekk ko. ma sànq maa ngi fàttaliku. 2008 2009 demoon naa ba jël forme bi. bu nga dem fil ko pour nekk ay serviceman te soldat rek laa ci taamu woon gis nga lii dafa am solo li tax may la dafa am solo mooy man jox na ma di trust and the confidence of ne li ma yàggoon a wax ne we need our sovereignty pour moom suñ boppa ci suñ wàllu kaaraange lii daf ko firndeel te responsibility bi mooy foog trust ak confidence am diggante security personnel yi ak government bi waaw muy government bi seen boppa te government bi am na responsibility bu nga xam ne ñoom lañ leen jox surtout ma la minister of defense surtout ma la chief of defense staff understand mooy commander in chief understand chief of defense staff mooy président bi tey ñii ñoo nekk digganteem ak takkader yi ñii ñoo war a play level ground bu nga xam ne moom mun naa dem ci kam bu ko neex mu fanaan fa ba bët set jóge fa ñib si te du am benn ñaaw njort ñii ñoo war a tax mu dem ba security Gambians yi war a yorewaat li nga xam ne mooy kaaraangeem ba Gambien yëpp proud of gis ne suñ sovereignty suñ sak mu ngi si loxol doomu Gambians yi understand te man yàgg na ma ko fee wax ne gëm naa ne di fekk yëgguñ ci boo demee State House boo ne bro naka mu ne la maa ngi cool yaa ngi si jaama understand nga mais duñ la mais randul fii understand nga kon des na scénario bi ceeñut but I think waaw waaye lii with this one with development bii nii is a good example ministre Ndiaye ci gars yi la bokk gars yi xam nañ ko miin nañ ko bu baax te appointment bi bu mu amee ñu bari boo dañu wax ne am nañ yaakaar dañ ko rafetlu moom dañ ko rafetlu am nañ yaakaar ci moom bu ñëwee dina change narrative si te tamit xam nga moom jaar na li gars yi di wax ne lim saf kaka ma ca ka xam waaw loolu dafa am solo te moom daf fii la jaar ci condition yu métti ba te yàlla élevé standard am ba mu toll fii so moom bu tee mu dellusiwaat ci barak si wax ak ñu fa nekk mu déggee ci ñoom situation bi condition bi bu ñëwee ak State House jàkkaarloo ak président bi na ko wax ne président war nañoo yokk fii war nañoo improve fii pour soldats yi ak yu mel noonu diggante bi tamit naka lañ ko mun a rataxale trust bi confidence bi gën a ñëwaat comme noo ko waxee te loolu is very very fundamental ci réew mi fu mu toll waaw it's very key because li tax may la is very key gis nga lu ne jox ko waayam bu ko jox yow sa waay te lii firndeel na ne Minister of Defense bi di Serigne Modou Ndiaye dañ ko jox lu nga xam ne daf ko xam nekkoon na takkadar jóge fa dem ci diplomatic service bi jóge fa ñi delloo si waat ko ci li nga xam ne loolu la xam understand nga kon tey gëm na ma ni lépp lu nga xam ne def na ko ci lii muy njuumte dañuy ne tayef la because tey moom leer na ko ne mboolem soldat bu ko salutal nii xam na ndax correct na wala correctul understand nga
kam bu mu dugga war naa xam fan la ki nga xam ne moom moo nekk juutis nekk understand buñ ko waxul sax bu xoolee rek dina xam kan moo nekk juutis understand fan la li nga xam ne moom moo nekk gars yi seen lii bi nekk seen weapon yi nga xam ne yooyu stand by la nekk understand nga bu demee ci kam yi am na yu nga xam ne jaar na fa nekkoon ndaw ci yëf yi dem ba nekk li nga xam ne moom moo nekk général dem ba nekk li nga xam ne moom moo nekk tey kilifa ci takkader yi tey kooku ak lu mënta xew bu demee fekki ñooñu lañ koy nettalil dina ci am lu nga xam ne moom daf koy leer ne ah lii de am na luñ ko nettalil lu nga xam ne du dëgg mu leer ko tey xam nga bu fekkee man civilian bii nga xam ne tey xaw ma dara ci takkader mën sax nga su ma ñëwee ñu jox ma information yu nga xam ne daf may leer ne man xaw ma ci len bopp ak genn mën li may yaakaar sax mooy ah nañ ma ko won waaye tey bu ko nit indilee fetal dina xam fetal bi am na bal wala amul bal mën léegi loolu moo am solo ci always lépp lu munta xew dafay baax ci ministre yi nga xam ne ñoom lañ dénk place ñi jël seen kem tolluwaay kàttan di dem fekki njaboot gi nga xam ne ñoom lañ élif mën nga gis nga nit jege kiiraay la mën waaw jege dafa doon kiiraay bu nga xam ne ak lu munta xew nit ki boo ko jegee rek dina am benn kóolute buy nekk sa digganteeg moom ba dafay am yërmande ci yow da ngay am yëg-yëg ci moom tam loolu laa bëgg a wax baat boobu laa bëgg a wax yëg-yëg dafa am solo ci doomu aadama ba pare moom tey bu demee demam bi di wax ak ñoom mun na leen inspire 100% mun na leen inspire a lot I have been through the system fii laa jaar you see today why I am yéen tamit mun ngeen fee toll raw ko so all that you deserve is patience and hard work and commitment and loyal to your nation 100% you know not to anybody but to your country so te maam mun ñam mu ngi wax lu am solo mooy kaddu bu jógoon tamit last year CDS bu mu doon def too moom tamit Yakuba Dramé ñu gërëm ko bi ko daaw tamit dafa demoon tout te si la gën a métti ñu ngi doon waajale élection mu dem wax ak ñoom mu ne politique moom ñoom loolu du seen yoon nit ñi lañ fa nekkal ku nekk am na foo far ba mun loo far ba par di ko wane en tant que service man sooy loolu nañ ko keep in dem te sant yàlla gisuñ kenn kuñ ci joxan baara déggal nañ ko message bi te tey mu ngi nii ànd ak ministre bi dem mu gën a dëgëral kaddu yooyu ba léegi moon ñam mu la ko wax politique is not a good I mean it's a no go area pour ñoom te loolu dafa am solo xam nga loolu is an open secret to dem ne tey boo xoolee dëkk bi fii soldaar yi ak lu munta xew am na lu nga xam ne nit ñi li wax bi bari ci politique doo dégg nit ñi di leen joxoñ baaraamu tuuma xanaa ñi joxoñ baaraamu tuuma li ci ëpp mooy police bi ak para yi onosaan la ñuy wax ba nit ñi di wax ne security reform patati patata yu neem dem waaye lu dul loolu takk der yi nga xam ne ñoom ñoo nekk soldaar yi ñu ngi maandu ci liñ nekk ci àll bi di taxaw di xaar nit ñi xoolal rek tey boo fi jógee nga war a dem exemple Basse wala Bansang lum guddi boo demee ba Kudang di nga fekk soldaar yaa ngi taxaw lu naaj bi tàng boo demee di nga fekk soldaar yaa ngi taxaw kàllaa ji tamit di same thing onosaan nga ñooñu ñu ngi respect seen liggéey taxaw di wane ne ñoom lépp lu leen war ci wàllu kaaraange dañ koy def because of réew mi mooy li leen yitteel léegi nag li ci am solo ci fii ki nga xam ne moom moo nekk Yakuba waxee woon ci wàllu ñoom ñu génnee seen bopp ci politique tey mënoon nañ ko ñàkk jëfee onosaan nga ku ci nekk ci ñoom mu nga fa ko neex mun na fa def lu nga xam ne CDS mënoon na koo yëg waaye tey bu fa delsi woon buñ xoolante ci bët kat mooy rus ñoom ñooy rus loolu nag dafa baax ci nit nga am orma ci sa diggante ak sa kilifa ba lépp lum la dénku ci li nga xam ne moom mooy li la war pour nga def ko ci sa diggante ak moom te mu jàpp ne ñoom seen bopp tey yow sa xaalis bi li nga xam ne moom ngay fay ci taxe lañ leen di fayee te xamal na leen ko ne leen xaalis yi askan wi nga xam ne tey moom lañ leen di fayee ñooñu da ngeen leen war a joxaat yéen seen ak seen yelleef kon léegi loolu nag bu fekkonte ne warut ci ñoom di dem toog fii ci ay ACM toog fii am otom bu neex bañ a dugg ci àll bi konoon loolu du ko xam ministre bi tam mënoon na def noonu tey am na ministre yu bëri secteur yi ñu nekk soo fa demee ñi fa nekk dañ lay wax ne mosu ñoo gis ministre bi last time fu naa ne transport wax nañ ko ministre bi nga xam ne moo fi nekkoon balaa Silla di ñëw nekk na fi ba jógee fi ñoom ñu ne la mosuñ koo gis ci garage mu samp fa tànkam kooku ndax ñoom ñoo complété ñu bëri suñ programme ñu ne ñoom xamuñ ko ñu ne ministre Sénégal bu transport lañ gën a ñoom xam nañ ko waaye xamuñ bu Gambia dem ci
garage bi bu jafe-jafe amee dafa dem waxtaan ak ñoom ñu koy gis ci télé bi di ko miin kooku lañ gën a xam dan minister of transport bu nekkoon fii ci Gambia waaw xam nga loolu saaga la te léegi nag pour ñu moytu yu mel noonu mooy comme niñ gisee tey soldier bi gën a ndaw bi nga xam ne yow recruit nga sax tey dem ñu yóbbu la fi nga xam ne moom moo nekk fatooto fële nga discourage ci wàllu sécurité tey nga xëy gis ministre bi comme ni nga ko waxee ministre bi ne la fii laa commencé on sax nekkoon naa soldat bu ndaw nekkoon naa tey nag neneen dem naa ba nekk ambassadeur dem naa ba tey nekk minister of li nga xam ne mooy defense condition yi gënoon a métti exactly waaw tey yow condition yi gënoon a métti yéen dama fi ñëw pour ma dégg ci yéen ñu jéem a seet la lañ mun a def because yëpp nag du yomb at the same time but through a process of course you know everything is possible Barrow fii la doore dem ci Ghana yeen yi tamit ci économie bi gërëm leen sant leen te wax na diggante Gambia ak Ghana tamit du tey relationship bi yàgg na ñu taxaw Gambia bu jafe-jafe amee tamit dañ jël seen ay doom indi leen fii ba tey dal bi continuer ak yu mel noonu soo loolu mu nekk and they comport with discipline xoolal Ghana yeen personnel yi li ñu def góor yi ak jigéen yëpp xoolal niñ ko welcome sax dañ laa wan ci korité bi dañ ñu doon dimbale ay nit dimbale néew ji doole ji 100% loolu gestu bu rafet no soldat dafa am yërmande discipline waaw soldat dafa am yërmande te dafa am yar man wax naa la ko ma ne la buñ bëggee soppeeku ci liñ nekk nañ jël takkader yi ñu dénk leen réew mi man yàgg naa di ko fi wax taw bi am na solo lii lañ doon xaar ci ñoom nañ ci def lépp lu ci war yeneen ministre yi tamit ak permanent secretary ak directeur yi nañ jël ci taxawaay bii mana sàng gis nañ IGP def na ko bu yàggul mana sàng the same thing lañ expecté minister of trade waaw waaye foofu maam trade nakar sax too bi dafa am solo xam nga dafa am solo benn waaye tamit leneen lu ñu war a mun a bàyyi xel bu nit ki dem rek too rek on the sake of dama bëgg a dem wóor réew comme familiarisation too ni gars yi di def bu ñëwee waaw man gisuma solo si laa loolu wax ne daaw buñ def nañ too waaye buñ demee dañ jégg ay dégg ay jafe-jafe ci different places waaye buñ ñibbisee fexe nañ at least saafara ko ñu saafara yenn ay that's it you know ay transportation fale ak yeneen fexe na ba loolu ñu réglé ko te loolu dafa ren tamit démarré nañ dañoo déggaat yeneen jafe-jafe àlla jàmbat bu ñëwaatee ñu taxaw ci loolu ne ko dangaa dem rek nga ñëw wax ok man maay seen ñëw ministre dem nataalu la loolu moom because ministre yu bari bu ñu ñëwee fii ci loolu lañ def waaye depuis booloo gisaguñ moj de dem nataalu la loolu dem nataalu la loolu dem nataalu la li ci am solo daal mooy ministre bay bi ministre of agriculture ñu ngi ci traite demal ci tool yi nga fekki baykat yi xool ndax gerte gi mën san nga baax na démba ci point ñu fa gis naa ñu répondre ni moom lim nee na njëg bu ñu fas yéene jëndee gerte moom mooy du daaw rek sax mu ne soppi jon bi fii nii Gambie moom mooy ëpp njëg mooy moo gën njëg bu baax ci li ñu nar a xam nga teg price te xamuloo ndax baykat yi am nañ gàncax gu baax ak gu baaxul amul njëriñ balaa ngaa teg price da ngay dem nga xooli gàncax gi nga xool gerte gi xool mboq mi xool dugub bi ba xam ne ren de ay la yëwén ne gis nañ ne mbay mi xaw naa tane mana sàn nga bu boobaa boo tegee price bi na la leer ne baykat bi dina mën a am lu mu lay jaay waaye baykat bu amul lu mu la jaay boo ko tegalee price bi lu mu baax nit boo amul loo duggee marché doo dem marché mana sàn nga jaaykat baykat yi dañuy am lu ñuy jaay ñu door a jaay te loolu nag li gën a am solo ci ministre bi right now fi mu toll traite lañ nekk mana sàn nga ñu ngi ci lolli bu nga xam ne right now foo dem ci biir réew mi baykat yaa ngi gas seen gerte ñu ngi góob seen i dugub ñu ngi catt seen demal ci biir tool yi nga fekk leen fa boo yëkkatee tey ngooñ a gerte mu leer la ne gis nga gerte bi nga onta ko jël gerte toj di nga xam ndax gerte gi ren baax na wala baaxul waaye boo tegee price bu baax nit teg fukki saakuy gerte mënut laa jox sa ñetti tonnes yi ñetti tonnes yu baax ndax yow di nga am xaalis loolu affaire la doo am xaalis loolu yëpp jàngat bu am solo waaye xam naa ne ndox mi fi mu toll ak fi mu jeexee nii ci wàllu sécurité la ñuy wax waaye comme li nga wax léegi foofu la ñuy waxee li ci am solo rek mooy jëwriñ yiñ fal ñi leen di jox ay oto yu neex oto yi am AC mana san ñi fay xaalis yu bëri ñi am allowance fépp fu ñoo dem nañ dem fekki ñi nga xam ne ñoom lañ jiite Ministry of Tourism and Culture di same thing dëkk bi culture ak tourisme dafa nasax ci biir réew mi mana san nga nit ñi mënatuñoo taxaw ci seen aada ak seen cosaan ndax li ko waral mooy dañ ñàkk courage ci gis ne
ministry boobu mu ngi taxaw ci leen di dimbale. jërëjëf acca mu ngi noonu su ko defee réew mu amul aada ak cosaan doo xam sa bopp te boo xamul sa bopp yow mënatuloo nekk nit. am telling you loolu moom dégg la su ko defee mu ngi noonu ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak seen programme bi Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV xam ngeen ne suba bu nekk juróom-ñeenti waxtu bu jotee ci suba ñu ànd ak yéen waxtaane lépp li nga xamante ne mooy tolluwaay ay xew-xew ci réew mi léegi nii ñu ngi doon waxtaane ci too bi nga xamante ne mooy nemmeeku bi nga xamante ne ministre buy defense ak CDS ñu ngi ko def jamono ji ànd ak permanent secretary bi bu ma juumut ñu ngi war réew mi dem ci soldat yi seen maakaan seen nekkin ñu déggee ci ñoom waaye tamit seet yan pexe lañ mun a def ba saafara yenn jafe-jafe yi too bi nag démb la door day continuer suba incha allah ñu jokkoo war ak ñoom ñu gën a indi yaatal tey fuñ jëm ak yu mel noonu su ko defee buñ ci tolloo dañoo jël short break ñu noppale ko tuuti rek jël góox ndox tuuti di ko gars yi di waxee wala ñu jël xaw ma kanking bala ñoo jël gars yi di ñu ne ma indi leen mbor wala kinkiliba wala tii wala baat maa ngi leen bur wari dina ñëw acca waaw ak yu mel noonu waaye dañoo jël pause bu gàtt rek ñëwaat léegi-léegi continuer programme bi ak leneen incha allah. Ikuniyaji ibanyine kan wata man fue nyala wata aman ke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ken 32 inches plus kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM ko wuri warawla plus kino mi yalon ko 55 incholom isa connect no ila funoto e WhatsApp jibe e Facebook jibe e Twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasam wuli mon anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash kino flash kin center block no mbe free ticket o dilel kabo brikama fukata basera futan na dinkra do damial ko aba combos la drive serekunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light o kada bakilin kambunin julola. TAF Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. All right, welcome back, and thank you so very much once again for joining us. This is Africa TV, and you are watching your Tuesday's edition of the Good Morning Africa program that comes your way every morning from Monday to Friday at 9 a.m. is the time. And please don't miss that, because whenever we are here, we discuss pertinent issues that happens in the country, and of course, or happen in the country, and of course beyond, or should I say across the African continent, and beyond. We go beyond borders and boundaries to make sure that people or the Gambians or wherever you might be watching, you are adequately informed and reliably, by the way, informed, as we always do on this platform and many other platforms that comes on Africa TV. So once again, thank you for choosing us, as always, for relying on us.
At this juncture, we will again move on, but we will return to the North Bank region, if you like, and stay in Farafenni precisely, because we want to talk on the Aki still, that is, of course, and especially on the paracetamol syrups, because there are women in Farafenni who have recently told our reporter, MC, that they cannot differentiate, you know, the paracetamol syrups to other syrups as well. And we think that what's discussion, isn't it? So that's why we want to hear from them first, and then ñu dellusiwaat nag continuer waxtaan bi liñ bëgg a waxtaanee mooy dañoo dellu Farafenni foofu ci North Bank region ñu déglu ay yenn jigéen yi nga xamante ne bu yàggul dañ tase ak suñ ndaw MC foofu ñu waxtaan ak moom mu wax leen di leen laajte paracetamol syrup bi because barki démba rek ñu ngi ko doon waxtaanee ñii di Gambia Red Cross Society seen team bu fa nekk ñun doon wóor jël garab yi nga xamante ne Indian company bi defar na ko te mu nekk ci dëkk bi ñu ngi ko doon jël ci pharmacie ak ci kër yi léegi nag am yenn ci jigéen yi ñoom nee na dañu ràññewut sax ne bii mooy bu baax bi wala bu bon bi su la neexee mooy paracetamol syrup bu ñoo wax waruñu koo naan wala waruñu koo jëfandikoo ak yeneen yi nga xamante ne xëy na yu baax lañ so dañ ko ràññeewut su ko defee dañoo dégg ak ñoom Mohamed Mbaye Garme moom mu ñu ti defar report su ko defee ñu ànd ak loolu déglu ko den su ko defee ñu dellusiwaat. coowal sirop li ci réew mi ba faat lu toll ci juróom-ñaar fukki tuut tànk mi ngi woy di doon yittey askan wi ba léegi ca tundub North Bank region ci ab dëkk bu ñu naan Farafenni Maka askan wa fa seen jaaxle mooy ñoom xamewuñu ban sirop moo baax ak bi bon te loolu nag jaaxal na leen loolu soxna si daal dina ci àddu. ñun daal li ñuy dundee loolu mooy sonn rek parce que fi ne nii boo demee ci docteur yi dañ laay bindal garab ne la demal jëndi sirop yow boo demee xaboo sirop booy jënd parce que ñun balaa fukki nit rek xawma lan la teg ñun suñ groupe bi ko bandaar woot bi déggoon naa ci time boobu mu ngi amoon juróom-ñaari xale yoo xam ne sirop bi rey na leen léegi nañuy wax ne ñun ñi nga xam ne ñu ngi dem si hôpital yi da jënd sirop nañ xam sirop yi ñoo jënd waaye ñun dangaa dem benn pharmacie rek na ko jaay ma sirop du xam ban sirop la laa jaay léegi nag dangaa gis ne sirop boobu boo ko yóbboo mën na laa indi problème te hôpital yi dundee am sirop yu nga xam ne moo doy si xale yi déedéet man de sirop yoo xamee ma ko man na léegi bàyyi na am doom waaye sama goro mu ngi am doom maa ngi téye xale bët boo set. nee nañu gisuñu kenn ci nguur gi ku leen di yee ci sirop yi ngir xamal leen ban moo ci baax ak bi baaxul. ci kenn koo xam ne ñëw na nañu sirop yi moo baax sirop yi moo bon loolu dañ koy dégg rek si rajo bi ak di ko seetaan si télé yi. moom nag ma ngay ñaax nguur gi ngir mu yee askan wi ci sirop yi ngir xamal leen ban lees war a jëfandikoo ak ban leen war a sota jëfandikoo. loolu mooy ñu wan ñu sirop boo xam ne ni sirop bi moo baax koo xam ne ni dañ lay bindal garab dañ laa war a wan butéel boo xam ne ni boo demee da ngaa naan façon sirop bii laa bëgg ñu jaay la ko waaye bu ñu la waxee da ngay dem jënd sirop paracétamol wala yeneen sirop yow boo demee rek da ngaa wax ne jaay ma sirop kooku dafa bëgg a jaarle rek boo ko waxee rek mën naa jël sirop boo xam ne ni ci sirop yu bon ñi la mu jaay la ko nga dem naan ko am problème. soxna si moom itam jaaxle boobu la am mooy ñàkk ràññee sirop yi. ndax man barki démb rek sama doom dem na hôpital bi mu demee ñu jaay ko sirop bi mu ko jaay nekk sirop bi baaxul bi gars yi jëwee biñ ko seetee dañ ko jël yóbbu ko ndax loolu ñun xamuñ ci dara ñun jànguñ di xamuñ bu baax be bu bon bi ñun dañoo ñëw rek ne jaay ñu sirop ñu jaay la sirop su ko defee ñu nga naan la ko sa doom ci mu am problème ñun bu ñëwee ci hôpital bi dañoo bindal ñu dem ñu jaay ñu sirop loolu la de sirop bi moom baaxul moom. muy daal di xamle ne am na ñu doon wër ci seen dëkk bi ngir rek dajalewaat sirop yi baaxul. amoon nañu ñëw suñ dëkk bi ñëwee suñ kër jëlee dañ fa sirop yi biñ seetee peri ñu ne peri moom baax na waaye sirop bi moom baaxul. soxna si di woy di ñaax nguur gi jaaree ko ci jëwriñ ji yor wàllu paj mi ngir mu bàyyi xel garab yi dugg ci réew mi. ki nga xam ne moo nekk ci wàllu wét gu yaram gi da seet garab yi na seet garab yi mu baax garab yu baax naka seet asi ko si réew mi ndax ñun xaal bi xamuñ dara di ñun jànguñ ku andi sirop rek ñu jël sirop foog ne sirop bi sirop bu baax la ñu naan la ko suñ xale yi ñu am problème te loolu baaxul. ñoom nag ñoo ngi bàyyiloo xel nguur gi ngir mu gën a dëgëral taxawaayam ak itam bàyyi leen xel ñoom ñi faree ci dëkk kaw gi. Mohamed Mbaye Garmi Eye Africa TV. jërëjëf Mohamed ci leeral yooyu am na solo bu baax a baax kon yéen a ko déggal seen bopp jigéen ñi ñoom tamit ñu joxe seen gis-gis ak luñ jàpp ne tey kilifa loolu lañ mun a def ba tey ñu gën leen xamale ak tey sirop bi nga xamante ne moom moo baax ak bu baaxul parce que ñu bari ci ñoom mënuñ koo ràññee ci nuñ ko waxee te nag loolu dafay nekk li nga xamante ne mooy lu jar a bàyyi xel waaye tamit des ko waxtaanee lu am solo la parce que tamit fu yëfi toll la buñ fi toogee di ko waxtaanee saa yi nekk di ci wax ne paracetamol sirop donte ne sax ministre bi wala Ministry of Health wane ne lii moo baaxul waaye su fekkee ne xibaar bi àggul fu moo gën a war a yegg
loolu daanaka lu mu pour mu am impact du bari te njëriñ bi mooy réew mi yëpp yéeg li xew ku nekk tamit jéem see def dara ndax ni ko gars yi di waxee lii yittee ñëpp la te ñëpp ñoom ñoo ci war a mën a taxaw waaye su fekkee ne ñii ni lañ ko déggee ñeneen ji déggee ko nale loolu dafay jafe pour ñu mun a am result bi nga xamante ne boobu lañ bugga maam naka nga gisee ñii seen ay kaddu li ñu wax lu am solo la waaye daanaka li ma ci jàpp rek mooy communication bu ñu doon yàgg a wax ci plateforme bi ministre bi war nañ ko mun a gën a def mooy sensitise nit ñi wax nañ ne sirop bi nga xamante ne waruñ koo jëfandikoo wala di ko jaay ci réew mi wala di ko jënd nii la mel façon bii la ak lii ñu ko def ci lakk yi nga xamante ne ñu bari ci ñun loolu lañ gën a dégg te bana rely ci English bi rek wala ay press release wala press conference ko naa lii tamit indiwaat na beneen buntu ci li nga xamante ne li ñu yàggaa wax ci jotaay bi te dégg nga ñii di ko gën a déggal ñoom ràññewuñ affaire yi. waaw xam nga ñun ay doomu kaw lañ amul dara lu nga xam ne tey dina war a xew ci kaw gi mu jàpp ne nga jàpp ne lu lay umpa la ndax boo fi jógee rek boo demee foofu lu ci ëpp ci liy xew ci réew mi boo ko gëstuwul doo ko dégg doo ko gis. pour nga am information bu jafe la waaw lu jafe kon daf may leer ne boo toggee boo waxee by experience rek dafa ñëw reflect realities of lu mel ni lii mooy tey Farafeñe fii jigéen yi fa dëkkee ñu ngi lay won ne xàmmewuñ ban moo baax ak ban moo bon kon ñoom xamuñ ban mooy reyee wala ban moo du reyee keneen gi sax mu ngi wax dañ koy dégg ci rajo yi nii ak télé yi rek waaye xamuñ exactly te loolu sax it ñam moom am na sax ñi nga xamante ne sax duñ déglu rajo wala duñ ko amuñ opportunity bi wala sax amuñ dat privilège pour am yooyu waaw amuñ jot bi benn ñaareel bi mooy amuñ access pour mun a jotee ci information comme ni ma la ko waxee tey ku nga xam ne bu courant ñëwee diggante lay courant bi di dem am na ñu nga xam ne amuñ network bu nga xam ne mun nañu access to tey satellite pour mun a jot ci exemple Africa TV mana sanga wala radio station bu nga xam ne di nga mën a jot information léegi nag kooku kan la war ci responsibility pour nga jàppale ko mooy Ministry of Health ñi nga xam ne am nañ fu nekk ay ndaw yu leen fa teewal hôpital yaa ngi fa am na docteur yu nga xam ne juuti la ñoo dem mana sanga léegi nag ñooñu ñëpp tey jël leen ñu dugg ci population bi sensitise askan wi wan yaay yi ne sirop bii ndax tey yaay bu fi nekk bu xalem tawatee boo ko joxee sirop bu war a dem ci hôpital bi benn carton bi wala butéel bi lay yóbbu ne la bii laa war a jënd léegi kooku boo ñëwee ba ci moom nga ne ko carton bii bu nette bi noonu nga am exemple bu fekkee tamaate lañ fa def wala lu ci mënta nekk nga won ko mandarga buy firnde ci bëtam ne bii de boo ko gisee moytu ko ndax baaxul li ko waral mooy mun naa indil sa tuut tànk jàngoro noonu nga te mun na ko jural mu faatu léegi kooku ndax dina dem di jënd garab boobu ba ëllëg mu koy jural jàngoro te maam lu ci gën a interested even within the combos here man after bu yëf yi xewee just naa see waxtaan ak several nit waaye ñu bëri dañ ko teelu yegg sax ñeneen bu ma lay waxee ne lii fii la lii moo xew fii la yëf yi toll dañoo wax ne lii kañ la yëguñ ko soo toog les ak ñi nga xamante ñu ngi ci kaw gi soo loolu lu mat sooraale la non gis nga li ngay wax ni dimanche ci suba waaw maa ngi Kunkujang fii ci suma fiita bi benn booy xam naa ne noos la muy yëpp ay garab ci machine am bi ma gis garab mu ngi bëri ay koola ma ne ko booy mu ngi enu lii lu docteur yi di cegee sa température bi ma ne ko booy yow sa garab yi mbaa garab yi baax nañ mu ne ma non yi bokkuñ si garab yu baaxul yi mana sang loolu docteur la maa ngi ko bëgg a nappa mana sang maa ngi koy xool ma ne ko mu ne ma léegi moom nit ñi yëpp ay tiit mana sang ku gis nit mu téye sirop rek da ngay foog ne garab yu bon la mu ne ma waaye yii moom yu baax la mana sang yii bokkul ci yooyu noonu ma ne ko kon ay la yëwen léegi nag loolu mooy problème bi because ñii li ñu wax lu tax man ma nangu koo dëggal mooy démba ki nga xam ne mooy Jallow jógee MCA dafa ne réew mi yëpp Farafeñe rek lañ amut fu ñu récolté kees ci ñi faatu léegi nag waa Farafeñe ñoom ñu ne la ne xàmmeewuñ ban mooy reyee ak ban moo du rey xàmmeewuñ ban moo baax ak ban moo bon mana sànga léegi foofu ndax du tey xel ta ñi nga xam ne ñooy Red Cross
wax nañ ko fii démb ci altine bi ñu ne lan collecte nañ lu mu 30,000 doses ci li nga xam ne moom moo nekk pharmacie naka compagnie bu bon boobu defar garab yi ñoom ñoo defar loolu ay tuufaay ak ay sirop yi yu nga xam ne collecte nañ ko ci Farafenni ci North Bank Farafenni bokk ci North Bank nga mun faa collecte lu ëpp 3,000 li nga xam ne moom moo nekk ay médecines léegi nag foofu tey fiñ collecte 3,000 ñoo ñu ne la ñoom xàmmewuñ ban moo ci baax ak ban moo ci bon ndax jaayuñ leen bu baax bi ndax jaayuñ leen bu bon bi yow man xaw ma yow xamuloo waaye ña dem gis nañ ne bi bon te ñuy wax ne mooy li indi problème jotee nañ ko ci biir North Bank lu mat 3 junne understand nga te Farafenni mooy dëkk bi nga xam ne tey boo xoolee ci North Bank bokk na ci dëkk yi gën a rëy bokk na ci dëkk yi ëpp maquette bokk na ci dëkk bi nga xam ne foofu la hôpital bi gën a mag nekk ci biir North Bank waa Farafenni ñoo la ne xàmmewuñ bu baax baag bu bon bi de xàmmewuñ bu ñuul baag bu weex bi xàmmewuñ ndeyjoor ak càmmoñ ci lii tax ñun ñëpp ñu tiit li tax tey ñuy joxañ baaraamu tuuma ne lu toll ci juróom-ñaar fukki tuut tànk faatu nañ ci biir réew mi te lu nu mel bokk na ci sabab bi ok léegi est-ce que kaddu yu mel ni du tax ministre bi sax seetaat seen way of communication parce que tamit yëf yi ba léegi jeexagul ñu ngi ba léegi di wax ak nit ñi di joxe updates waaye est-ce que waruñoo gën a mën a sensitiser nit ñi wax ak ñoom ñaax leen fàttali leen naka lañ war a mën a taxawee lan lañ war a mën a bàyyi xel lan mooy doon mandarga garab yi nga xamante ne baaxul te ñu tasaaroo ci réew mi of course recollection mu ngi am ba léegi waaye kenn xamul ba léegi fan la garab bi yem buñ tasaaroo ci réew mi est-ce que waruñoo xalaatal ba léegi ñu xam naka la ñoo mun a wax ak nit ñi ba message bi gën a dugg mu yegg si tamit ñi nga xamante ne noonu la ñoo tàgget ku nekk xam ne lii moo nekk message bi ak façon garab yi lañ war a mun a bàyyi xel. waaw loolu dafa am solo ndax démb sax feeñ na ci press conference bi directeur bi mu ngi ko doon wax mu ne bi mu gisee media bi yëpp ci kanamam daf ko fàttalil taay mu tuut tànkam bi nga xam ne GRTS as radio rek moo fi nekkoon bu yu mel ni amaan ñoom ñëpp dafa am ci ay nit rek yuñ doon déggee ci seen kaddu ñi doonoon ay journaliste mu wane ne taskatu xibaar yi dañ nekk partenaires yu am solo ci yëf yi bu tolloo fii pour ñu war a jàpp ci yeggee xibaar bi ñi nga xam ne ñoo ko war a jotee waaye nag dama ne yéemut foofu am nañ ñoom ay ndaw yu nga xam ne ñu ngi toog ci seen office yi ñu ngi leen di fay xaalis every month ne seen wareef mooy pour ñu yeggee askan wi xibaar yi nga xam ne dina leen gindi ci wàllu paj wàllu wér-gi-yaram ak lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy la ko wund bokk na ci Samb mu ngi ko doon wax ki nga xam ne moom moo nekk yore communication ak bi mu ngi ko doon wax mu ne dafa am firnde ak mandarga yu nga xam ne jot na tey wéyjur bu nekk mu xàmmee ko ci lu jëm ci li nga xam ne saa yu ko nit gisee rek dee firndeel ne xale bi dee amaana problème bii bokk na ci li ko dal mu ne nga am tuut tànk mu toog suba ba ngoon yëngatuwul mu ngi toog benn place nga am tuut tànk mu war a seben ñaari yoon ci bés bi mu toog fuul bés sebenut onasan nga xiifut marut onasan nga wala mu ngi lekk mu ngi naan waaye gisuloo fenn fu nga xam ne dem na fa woon ak sebenut bu nekkee xale mu ne demal nga saytu ko ndax yooyu bokk na ci mandarga yu nga xam ne ak yi daf ko dee sabab bu ko loolu day tax borom xale bi kidnim bi nekkutul di fonson te bu fonson du seben du dem wanag onasan nga yaram bi di tànga wala muy jooy rek jooy yu nga xam ne nekkul di stop yooyu boo ko gisee mu ne dafa war a leer way jur bi ne na dem saytu li nga xam ne mooy xale bi waaye loolu tey naka nga war a def ba ki nga xam ne mu ngi Farafenni tey mu xam loolu ci xale mi onasan ki nekk Fatoto fële ka nekk Bansang ki nekk Karantaba onasan nga ka nekk Saame ñooñu ñëpp tey mu war leen a leer ne ki toog Njooreen onasan nga mu war koo leer ne tey jiide moom tout tànkam bu amee yenn mandarga yu nga xam ne tey na xelam te moom xamu ko waaye health expert health professional moo ko war a wanne ko yii mooy firnde yi nga xam ne tey jii bu ko tout tànk amee rek kidney problème am na te kidney problème bu amee li ci war rek mooy nga saytu ko onasan te loolu dafa am expert yu nga xam ne docteur bi ak ñu yore kaddu pour fësal loola ñoom ñoo ko xam man ak yow mi nekk ay journaliste luñ nekk partner buñ la yeggeewul xibaar boobu pour nga xam ko naka nga koy mën a yeggalee way jur bi naka nga ko mën a yeggalee askan wi pour ñu xam ne xale bi bu tegee am na ñu nga xam ne tey bu seen xale di seben sax ñi dóor ko onasan yaa ngi seben lal onasan ñi pampas seen xale yi onasan nga yooyu yëpp daf la war a leer ne xale seben daf ko war onasan xale dafa war a dem wanag
waaye am na ku nga xam day xëy di génn suba ba ngoon comme mu ngi génn wala mu ngi dem xew du bëgg xalem bi seben mu jël kuus ko wala mu jël pampas ko bu xale bi sebene barki démb rek maa ngi taxaw Serekunda anasan benn jigéen xale bu tuuti ku amul sa ñaari at xale bi dafa seben ci kaw yaay ji dafa wàcc ci bopp bi la ko dóor benn ñu taxaw foofu dañ ko doon di wayil kawam te yow xam nga ne xale bi bu normalee dafa war a seben tey docteur bi moo la ko xamal waaye pour moom xale bi warta seben kawam te yaay la xam nga koo xamu ko loolu moom affaire la yii mooy problème yi nga xam ne moom la ñuy séntu ne always dañ ko yàgga di wax fii ñun media personnel lañ waaye communication is very important, is very key te is something that we are lacking ci suñ biir réew mi ci wàllu all sectors yi nga xam ne ñi fa nekk dañ war a communicate with the public waaye communication bi dafa nekk problème. very well jërëjëf maam thank you very much loolu am na solo te xam naa ne waajur yi nañ ci gën a bàyyi xel ñun moom nañ continuer di bàyyi suñu waar waaye ministre bi tamit ñu ngi leen di ñaax ñu gën a mën a farlu ci communication bi wax ak réew mi waaye buñ rely rek ci english bi of course loolu baax na but nañ gën a tamit jël local language bi comme ñu bari nuñ ko waxee mooy suñu lakk bi ñu gën cee mën a communicate nit ñi gën a dégg. yow yaa ngi bàyyi sa loxo yow yaa nekk di secretary of national languages empowerment lu am solo la dara so it's very very important waaw definitely loolu moom luñ war a mën a dooleel la ci réew mi tey seen association bu taxawoon Ministry of Health ci lii mun nañ leen a use pour ngeen disseminate information bi ci all local languages pour mu mun a yeggee ci askan wi press conference yi mënut a solve problème bi on sa press conference yi bu fekkee press conference bi kese la without nit ñi ñu translate ko to the local languages Wolof Mandinka Fula Sarahule and you name them on san nga information bi dafa des ba nit ñi dañ ciy toog duñ ko xam absolutely so I know we dañu war a indi news story bi but just quickly ñu dem Ethiopia finally rek ñu balaa ñoo dem suñ jël break pour indi news story bi because ndawi Afrique tamit jógee ko ci réew Afrique yu bari dañ tase Ethiopia seen capital bi Addis Ababa ñu waxtaanee naka la ñu mën a doolale pan africanism ndax loolu nag dafay am solo maam saa nekk mu wax ko ci kadda pan africanism ndax nag loolu nag lu am solo ndax ñun nag Afrique ñu ngi ko tundee loolu leneen la but just ñu dem ak report boobu quickly then su ko defee ñu sooga nag mujjee ak news review. Now finally, of course, young leaders from several African countries have converged in the Ethiopian capital, Addis Ababa, to discuss pertinent issues that could help transform the continent. The participants will also have the opportunity to share ideas and expertise on Pan-African leadership with the older generation with a view to keeping the Pan-Africanism spirit alive. Now, as the youth season comes to an end, the young people are expected to return home with a more renewed hope of changing the narrative. Here's more of that in this report. The African Perspective Youth Summit has been going on at the African Union headquarters in Ethiopia's capital of Addis Ababa. The three-day event brought together youth leaders from 50 African countries. It aimed to instill the spirit of Pan-Africanism among the continent's younger generation. The objective of this summit is actually to bring all African young people together so that, number one, we learn from from each other, different successful stories and practices. The older generation at the summit say they strongly believe in the youngsters as custodians of Africa's future. They are determined to pass on the spirit of Pan-Africanism. In this summit, who will share with us their immense wealth of experience and wisdom in Pan-African leadership. Therefore, this occasion is designed to bridge our past experience with our future leaders and to keep Pan-Africanism high on our agenda. The youth at the summit are keen to make Africa a better, more united and borderless continent. For us to achieve African renaissance, for us to achieve a united and prosperous Africa, we need a vision, and that vision is called Pan-Africanism. I am so happy to subscribe to Pan-Africanism because it is the center for solutions that we need in our continent. As the summit comes to a close on Monday, the young people hope to carry their renewed enthusiasm and determination back home so as to make the continent a better place for all Africans.
aca mu ngi noonu Nday Africa ñoom ñoo dajee foofu ci Ethiopia seen capital bi waxtaanee naka la ñu mun a doolale seen taxawaay ci wàllum Africa xam nga da ngay dégg Africa pan africanism mooy loolu gom Africa daal lañ ko mun a wax léegi nag dañ tase woon ak yenn kilifa yi pour ñu fàttali leen nan lañ mun a taxawee pour tey ñoom bu ñu leen joxee baatin bi ñu mun koo téye ñu mun a gom suñ bopp mun a gom Africa loolu nag ñu bari jàpp ne suñ njiit yi daanaka ci kaddu la ñoo gën a mun a la ñoo wax wala ci kaddu la yëf yi gën a nekk te jëf bi des na lool waaye nag ndaw yi te am na ñi nga xamante ne tey Afrique am nañ gom-gom bi gom ne tey Afrique war naa mun a taxaw demal boppam maam ndaje bu mel ni lan moo war a doon solo si gis nga ndaw yi jógee ko fu nekk ci réew Afrique daje foofu ci Ethiopia Addis Ababa pour ñu waxtaanee loolu te rek maa ngi dégg ci story bu ma yéem ci BBC lu ñoo def africain yi diggante Morocco ak Spain ñu def leen lu métti moo ko déggee daf ma naxar dama ci am naxar bu rëy sax daf ma métti tey Afrique war a mun a taxaw mun a xeexal boppam pan africanisme bu ñuy wax est-ce que tey dugal ci ndaw yi mun naa fi xarxanam bi wala gom-gom bi surtout. ñu bëri ak suñu ay kilifa luñ gëm mooy war a xeex panafricanisme da nga war a sol ñetti abdu wala grand buba wala seeru rabal du loolu buñ solee kos solal kos ñi ñoom waaye nga won leen nit ku ñuul nga te africain nga understand nga gis nga am na yu nga xam ne Amadou africain yi ñoo ko mën a ceeñal suñ bopp te it's high time pour ñu dakkal ko maa la koy wax démb fii tey li gën a yéemu ci li gën a métti rek mooy exemple nga ñëw fi nga xam ne moom moo nekk Gambia boo fi ñëwee boo xoolee tugal muy nit yu weex yi seen réew yi yëpp ambassade yi ñu fi am dañ fa am momeel understand nga jël suuf si moomal ko seen bopp understand nga tabax fa lu leen neex ne dañuy dundal ñin suñ réew understand nga ñin suñ buggee tukki war a jaar ci ñoom ñi mel ni ñi ñuy mbugal te deew te loolu moom démbam moom tey si suba maa ngi ko dégg BBC wala dama déglu loolu ma ne non te yàggu tamit ñu ngi fi toogoon di wane images yi nga xamante ne kan imagine naka lay gars yi def ay africain man dama gis muy xewaat tamit di same thing benn nit ku ñuul ku nga xam ne ay mala xaj lañ jël muy namp this time tamit am na ñi nga xamante ne dina BBC ñu ngi def vidéo bi sax ñu ne seen website bi xam naa ne ku ko bugg a seetaan boo ko seetaan da ngay am naxar te defoon nañ ko fi gis nañ African Union dañ ci issue statement ECOWAS state xaw ma kan ak kan commission bi fale dara non SG Amadou gis nga man yàgg naa di la ko wax ay ECOWAS so-called lañ ay African Union so-called lañ because li xew ma wax la loolu mooy ñi nekk ci biir nekk ci kaw kese ñooy jëriñu waaye ñin doomu africain yi mënuñ cee gis suñ boppa léegi where is the importance of those organizations organisations yu nga xam ne sa doom yi fu ñuy nekk di doon ay jaam nga ñu jàpp ne tubaab bi li ñuy gëmloo mooy ne mbuumu jaam dakk na ci àdduna bi nit ki da nga war a am sa démocratie da nga war a am sa freedom da nga war a am access to movement da nga war a am access to information nga léegi all those things ñun dañu ko xañ ay human right la nit is what I'm saying sa right la nga dem fi la ne exactly waaye ñoom nga is your right waaye la moo tax léegi as a tey human being man nguuri Afrique dañu war a booloo dem yóbbu bu dee Morocco la wala Spain yoon because tey kenn ki nga xamante ne Soudan lañ jógee ñëpp xam nañ Soudan ñu ngi ci problème yaa ngi daw sa dëkk because jàmm nekkul what's the problème nga bàyyi nit ki mu dugga ba pare nga ne ko ne ok comme ni nga duggee fii neexuñ dañ lay delloo fi nga dëkk loolu dafa jar dóor wala di rey for what reason te kilifa yi ñu ngi ni seetaan di tànqam du affaire yi duñu wax xam nga lu tax mooy ñoom ay sikkiñ lañ gestu moo leen yóbbaale ci yëf yi because ñu ngi yaakaar ne European Union wala EU nga wala mënuma xam sax sometimes soo bëgg a wax ñii seen affaire lan ngay wax waaye li ci am solo rek mooy ne foog ñu nangu ne nit ku nekk loo am yaa ko may sa bopp comme niñ koy waxee gis nga kenn du fay kuy wax bàyyi kuy jëf li ngay wax tey Amadou bu fekkonte ne du jëf jooy def pour institution mu gis ci boppam kenn du la fay dara léegi nag loolu pour ñun Afrique ñi gëm ne li xew ñun ñoo mën a change scénario bi
mooy Africans yi ñoo war a jël responsibility understand nga responsibility bu nga xam ne suñ leaders yëpp dañ leen di held accountability ne all leaders that we are electing to be our leaders as presidents understand nga should be presidents yu nga xam ne you must have to love Africa as a continent balaa ngaa love your country understand nga tey Senegalese president bu buggul Africa as a country naka la moo buggee Sénégal Gambian president boo buggul Africa as a country naka ngay buggee Gambia te in reality loolu moo fi nekk parce que ku nekk de yow sa individual interest ngay seet yow xoolal te for exemple ECOWAS nuñ mel dem nañ ba ñu sign trade agreement ba léegi mënuñ ko implement pour mu efficient mu effective surtout ma la Gambia ak Sénégal loolu laa wax Gambia Sénégal tey ñun nuñ mel war ñoo sax sóoraale yooyu diggante bi nu mel ci lépp daanaka ñoo bokk diine ñoo bokk sant ñoo bokk wax yow fii tey yow boo jàllee fii dem Sénégal bu la neexee nga dem Sénégal ba génn fa benn sénégalais mënut a xam ne kii Gambien la waaw soo làkkee olof ñu xam ne yow kii non mais olof bi sax bu la neexee yow tey nga nekk sénégalais ba génn Sénégal kan moo ci mën dara kenn mënu ko sénégalais bu mu neex tey mu ñëw Gambie ne la so because yaa ngi understand nga bari na ci de sax bari na fi understand nga bu ko loolu yàlla def suñu diggante ñun ñoo bokk Serigne Touba ñoo bokk Maam Baye màggal bu jotee understand ñoo bokk Maam Limaamu Laay ñoo bokk Alaaji Malik understand nga ñoo bokk Popenguine understand nga ñoo bokk diine chrétien ak diine muslim yëpp sénégalais yi ni ñuy ñëwee Gambie fii di ñëw ziar ki nga xam ne mooy Baye Sayed understand nga noonu la Gambien si di jóge fii dem Medina Baye dem Tiwaawoon understand chrétien yi fi nekk da ngay gis chrétien yu nga xam ne dañuy ñëw fii understand nga di màggal li nga xam ne moom moo nekk ñoom seen gëm-gëm ñooñu itam dem Kunkujang understand njaay itam jóge fi dem Popenguine nga gis ay jullit yu nga xam ne dañuy ñëw Gunjur fii di ziare li nga xam ne moom moo nekk Cheikh Omar Foutiyou Tall fi mu jaaroon understand nga kon léegi lan moo ñu utale waaye tey boo ñëwee ba ci interest of li nga xam ne moom moo nekk tubaab bi li ñuy boole muy trade boo àggee tey ak booda boo àggee tey Karang fii boo génnewul li nga xam ne moom moo nekk laissez-passer nga won leen sa ID card ñu ne la du am pour man sa affaire kayit moom loolu because for security reasons ak fu jamono toll loolu is understandable but in terms of goods then Amadou let me tell you man I agree with that why that authentic Gambian document why then ñi dugal fa that so-called ECOWAS because tey man suma ID card bi ECOWAS mu ngi fa léegi lan mooy reflection of ECOWAS boobu noonu ñu def fa exactly but unfortunately loolu daf day xew waaye in terms of check-ins here and there loolu mun na koo nangu but in terms of movements of goods and services loolu moom war na nekk li ay jafe-jafe but unfortunately rather the reality is mooy we are surviving the contrary so all of a sudden wax rek moo fi nekk waaye diggante bi ratax kon ni des na lu bëri so this pan-africanism bu ñoo wax probably is true reason boole ndaw yi tey ñi nga xam ne ñooy doon màggi ëllëg ñoom buñ àggee ci lenge ñu yor ko amaana ñoom dañoo soppi doxalin yëf yi gën a mun a dem xëy na loolu lañ ciy xaar waaw different driver say protocol whatever it is I don't know yow tey mënuloo am benn access bu nga xam ne as a Gambian soo war a dugg Sénégal di nga am free movement understand tey boo war a génn fii dem Guinée dem Mali di same problème nga am then where is the efficiency of tey ñi ne ECOWAS is a body bu nga xam ne their responsibility is to protect understand nga di sub-region understand boo ñëwee ci li nga xam ne moom moo nekk koom-koom muy wàllu currency understand regional bodies yi yëpp ECOWAS moom moo ci gën a ñàkk a njëriñ somehow it's a so-called ak yeneen lifi ñoom ñu ngi collaborer di dimbalante di demalante te yenn jàmbat yi nga dégg within di soppi jën ECOWAS doo ko tey dégg ci yeneen areas to some extent yow xoolal maa ngi la ko wax léegi xoolal ECOWAS West Africa as a region mënuñoo am sax understand nga currency bu nga xam ne mun nañ koo use ñinu neen suñ biir loolu nekk problème understand currency nga wax ko because of wax naa ko fi di all the time benn France bi nga xam ne moom moo yore CFA mu ne non mënul ñee may ñun ñi noyyi ci suñ afiya bopp understand ñu jógee foofu ñooñu seen interest la nga ñëw ci ñun suñ dem ak dikka understand nga ñu dem ba am ID card bu nga xam ñun ñëpp ñu ngi fa bind dat so called ECOWAS ba pare
loolu mënut a dem léegi lan mooy njëriñ li. ok ñu dem break. ñëwaat ak story bi finally ñu tàggatoo. si mu ñëw ñu tëj programme. ikuniyaji ibanyine kan wata man fue nyala wata amanke nyala anin staji SM dambi yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ken 32 inch plus screen mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM ko wuri warawla flash screen mi yalon ko 55 inch olom isa connect no ila funo to e WhatsApp GB ya Facebook GB ya Twitter GB ya be GB je sako social media la fannala ikasam wuli muang anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash screen center block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fokata basera futan na dinkra to damial ko aba combustion drive serepunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola. All right, welcome back, and thank you very much for joining us once again. This is Africa TV, and we are now getting to the very close to end of the program, and that is the newspaper review. Of course, as usual, MT would have been here to take us through, but unfortunately, he's engaged on other issues, so I would step in quickly, my Johlen headlines before you finally wrap up, because time is not on our side. MC. As always, I'm the foreign newspaper and the Standard, the two papers that we are having. So we are starting with the foreign newspaper today, and the foreign is reporting that more medicine samples linked to Aki taken to overseas labs. Brewfood faces difficulty in acquiring land to build market. The paper is also reporting military clashed at border impacts on farming in Fonyi Binta. And desperate before your properties clients lodge their complaint case to the police. The Doi paper further also reports that farmers expect good yields as harvest progresses in the URR. And Ghanaian president takes extraordinary measures to address country's economic woes. And the editorial says, a very dangerous precedent which must be stopped. And the question of the day says that why are authorities hasty in holding press conferences on Aki without conclusive evidence? So that is a very, very interesting question there by the foreign newspaper. Yes, and probably Benarek ñu wax ci pharmacy. Farmers expect good yields as harvest progresses in URR. Maam yaa ngi doon wax ne baykat yi ministre bi waroon naa dem seet gars yi ndax tool yi baax na am seet waaye nag report bi mu ngi wax ne baykat yi foofu surtout ci Basse comme daanaka nawet bi jën am nañ yaakaar ne daal waaw gàncax gi baax na ren. sant yàlla. waaw. waaw loolu sant la comme baykat yaa ko wax. xam naa ne traite bi moom. comme jegeen si na. waaw loolu moom lu am solo la. xibaar bu neex la. waaw. exactly so loolu xam naa ne boobu rek la ñoo jël ci forêt ya ñu jeexale ak Standard newspaper. Standard tamit ñoom tamit ñu ngi report victims say ECOWAS involvement will hasten Jammeh to court. That's what the victims are saying.
And another story also on the Standard newspaper say mother drags son to court for assaulting her. That's an interesting one. And food safety gets lab equipment for testing samples. Another story on the Standard says FPAC demands BAC, that Brikama Area Council, explain $9.5 million discrepancy. And prosecution closes case in diplomatic passports trial. Okodrame orders organize African Resonance Cultural Conference. And lastly, GRABO says Africa should improve domestic revenue mobilization. Those are the stories on the Standard newspaper. And just probably we'll check one or two of it before we say goodbye. On the victims, probably, the chairman of the Gambia Center for Victims of Human Rights Violation has welcomed the government decisions to engage ECOWAS on establishing, on establishing a hybrid court to prosecute Jammeh-era victims. The Minister of Justice was in Abuja, Nigeria yesterday to engage the ECOWAS Commission President Umar A. Toure on the need to establish a hybrid court. Reacting to this development, Sheriff Kijera said the move is welcome and it is the right direction. So victims yi ñoom jàpp nañu daal buñ boolee ECOWAS ci justice process bi pour ñoom ñu am dégg wala li nga xamante ne nguuri Gambie noonu la ñu war a mën a taxawee ci process bi ba tey ñu war a atte wala yeneen yi ci yëf yi ñoom ci crimes yi nga xamante ne xew na fii ci nuñ ko waxee ci nguuri Jammeh loolu dina gën a gaawal mbir yi te tamit moom welcome na décision boobu noonu. baax na nañ xaar ba yëf yi ñu xool fan la warante ni mu jëggatab xam nga yëfi TRRC lu bari def ci jaxasoo ndax mu ngi fës sax ci xibaar yi am na benn takk der buy génn di wax ne bokkoon na ci dukk lañ ko def jox ko juróom fukki junne pour mu wax yàq der njiitu réew mi fi nekkoon ak yooyu xam nga yooyu yëpp tey bu yi ñëwee tamit njeextal bi tamit ak fan lay mujjee waaye nag bu demee ba ECOWAS tam intervene te ECOWAS président bi doomu Gambien la war naa def taxawaay bu nga xam ne dina dalal xelu victime yi ba yëf yi mu tegu ci yoon exactly ministre bi mu ngi fa woon ñoom ñaar démba ñu ne waxtaan nañ yëf yi ba ñu seet daal fal naka la ñoo defee ba la wanante di mu jëggate waaw exactly waaye nag comme ñoom victimes yi am nañ ci yaakaar waaw loolu lu am solo la all right ñu dem ci beneen interesting story mother drags son to court for assaulting her. A man is standing trial before Principal Magistrate Omar Jabang of the Kanifing Court for allegedly assaulting his mother in Bakau by slapping her 3 times. The accused, who is facing a single count, pleaded not guilty to assault. Testifying against her son, the mother explained that it all happened on the 23rd of September, this day in Bakau, when as he was resting on her son and his friend walked in and entered one of the rooms to remove a bed. I called out to him not to remove or sell the bed, but he argued back, telling me that I always accuse him of stealing, and he even insulted me by telling me that's that. I reminded him that I am his mother, and that was even when he came and slapped me 3 times before people came to take him away, the mother said. Yeah? Allahu akbar. Moom bi moom ëpp na moom. Li dafa ëpp loxo kooku xamul yaay juróom-ñeenti weer ku la ko ëmb nampal la ay at. Mais est-ce que kooku mu mënoon a ñàkk bakkanam xëy na dafa taxaleeg sagom. Est-ce que kooku dafa nekk waaw loolu moo jaral liggante nag. waaw ndax xam nga bu mu ko doon def doom ak yaay ni mu neexee ak doom ni mu neexee mu dem ba yaay ji mu yeggee ko fu mu ko yóbboo ci koot te lam wax ci li nga riit léegi mooy ne doom bi day jël ay jumtuwaay di ko jaay bokk na ci lim tuumal tuut tànk bi te tuut tànk bi muy doom ji wane na ne yaayam loolu la ko tuumal ne dafay jël ay alal di ko jaay lan ngay ñàkk ci kër bay jël lal di ko wekki di ko yóbbu fan waaw sa yaay di la waxal ngay jël ay kaddu yu ñaaw di ko yeggee yemoo foofa nga ekkati sa loxo di dóor way jur mbéj na ko ñetti yoon way jur teraanga ak teral rek la doom wara ci digganteem ak yaayam digganteem ak baayam ñun ay góor lañ baay lañ ci doom waaye am nañ baay xam nañ ni way jur neexee waaye yaay gën cee foor ndax yaay moo la nampal yaay moo la ëmb juróom-ñeneenti weer
Amadou tey ku ne ci àddunam lu mu am teral ay waajuram mooy li ko gënal kuy toroxal ay waajuram di ko bunda xatal ba mu koy yeggee fii yan nañu yàlla musal ci lu mel nii amiin yaa rabbi bu dee sago moo ko tax a def yan na yàlla soppi jikkoom ba mu xam lan mooy fooraay waajur te lii gën a bëri ci acte yu mel nii boo ko defee ba pare boo ñëwaatee boo dellusiwaatee da nga koy rëccu da ngay rëccu fekk nag gars yi ñu ne rëccu dana fekk jëf wees waaw loolu lu mat a bàyyi xel la su ko defee finally rek ñu jeexalee ak FPAC mooy National Assembly Finance and Public Accounts Committee the National Assembly Finance and Public Accounts Committee has demanded Brikama Area Council to explain a discrepancy of $9.5 million in its 2021 financial statement. The money was identified as a surplus by the council, but the auditors could not find it in any of the bank accounts operated by the council, even though the BAC CEO, Modu Jonga, explained that the monies are deposited in their accounts. However, the NAM for Banjul South, Tuman Jai, a member of the FPAC, insisted that the council should explain where they put the money, or she will conclude that it is missing. So, interested, Brikama Area Council, $9.5 million. ñu ngi leen laajte xaalis boobu nañ ko leeral fan lañ ko dugal moo missing. waaw ñu ne non missing ñu ne xaalis bi ñoom dafa surplus. dafa ëppoon si seen waaye nag auditeurs si ñoom ñu ne mënuñoo gis xaalis bi si benn account Brikama waaye CEO bi nee na moom xaalis bi déposite nañ ko si seen account si so Touma Ndiaye nag bu Banjul South comme moom bokk na ci FPAC committee bi nee na nag council bi wax xaalis bi fan lañ ko dugal wala fan la ne wala moom ci boppam dina drone conclusion ne moom li mu jàpp ne mooy xaalis bi dafa miss dafa réer mooy dafa réer daf ne mes ne maintain moom loolu la jàpp loolu lay jàpp bu boobaa waa xam nga yëf yi nag leeral rek mooy li ci am solo waaw exactement Brikama Area Council nañ teg lu leer ci table bi ñoom ñu ne xaalis bi déposité nañ ko ci account waaw buñ ko déposité nañ wane account yi auditeurs yi ñu ne ñoom gisuñu fenn waaw xaalis boobu noonu fu ñu ko déposité xam nga lu ne fàng na kenn du ko jeex te 9.5 million du xaalis bu ndaw du ay junne nasaan ay million la lii moom defar na lu bari Brikama waaw Brikama te lu ñoo jooy Brikama bari na de nga xam ne West Coast ñu ngi koy jooytu bokk na ci marché Costa Road waxtaane nañ ko fi amul dara lu nga xam ne Brikama ci boppam waaw Brikama soo fa demee non waaye xam nga lii is West Coast si waaw loolu laa la wax but balaa nga council bi la I know very well but I'm even talking about Brikama fu council bi dëkk problème yu fa nekk kese yaa ngi wax Costa Road yaa ngi wax mun ngaa wax ne Sukuta mun ngaa wax feneen ak feneen sañca ba yu neem dem léegi nag loolu moo tax ma ne la bu ñu demee bay war a taxaw tey di wane ne lu toll ci 9.5 million dafa luub ci council bi lu tey xel la te li tax may la lu tey xel la mooy ne ñoom foog dañu war a wane ay firndey seede ci fan lañ ko dugal nan lañ ko jëfandikoo ba tey ñi nga xam ne ñooy dem di leen saytu buñ am benn joxoñ baaraami tuuma bu nga xam ne dina fës ci seen kaddu bu fekkee ñoom wane nañ ay firnde yu leer ci li nga xam ne moom moo xew ak leneen lu ci mënta xew muy tuuma muy keneen ku mu mënta doon ñu bokk ci FPAC bi ñoom tam seen gëstu as a select committee expectation bi mooy ne ñi nekk représentatif understand nga fekk duñu représente di xool ne kii de ñu ngi koy dem seeti dafa am bët buñ koy seetee understand nga comme political yi foofu laay waxee li ma gëm mooy ne nit ki tam bul nangu ñu lay tuuma dëmm fëre ci ndodd ñi dem ba di la day nekk ay firnde yu nga xam ne lu ne fànga la kenn dina feeñ soo leen bëgg a xam yeneen député yi lii mënta dem naax members of the lii mënut a dem naka sax ndang de 9.5 million. waa FPAC bi ak fi réew mi toll. comme National Assembly they are involved probably comme tuuma mu ne moom loolu la jàpp ñeneen ñi nga xamante ne. exactly so loolu la. newspaper you can try and grab a copy by yourself and then you read and get all the information as it's reported on those. ñu ngi lay sant di la gërëm di jaajëfal ñëpp ñu toppoon wish ko happy birthday in advance suñu xarit suñu sëriñ sëñ Babacar Ndiaye mu Ama Balde on the 13 November lañ koy takkal soxna doom yaay Suwaybu ñu ngi koy wish happy married yow yaag sa soxna si jox leen dig daje ba suba segam soob na suñu borom yàlla may ñu yendoo jàmm amiin yaa rabbi jërëjëf maam jërëjëf ngeen jëf yéen tamit di jaajëfal tamit Modou Niang ak ñi mu àndal ci too bi tay soldat la tay moom soldat la am naa ne affaire am na solo su ko defee ñu jox leen dig daje suba incha allah bu ci yàlla àndee
ñu dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Eye Africa TV ñu continuer di waxtaane réew mi wax luy xew ci réew mi def tamit taxaw seetlu yi yu bari yi nga xamante ne mu ngi ay xew-xew la ci réew mi ak ci biti réew incha allah jërë ngeen jëfati yàlla nañu ànd ak jàmm ba suba bye bye